nappi painettu. Pöhinäviestit lähetetty. Landing gear and binding irons locked. Life ring has started revolving. Pelataankin Zone of the Endersia Dragon Questin jälkeen. No siis se olisi vaan 2 peliä. Vaan 2 peliä, 2 aika lyhyttä peliä. Niin. Muutaman striimin juttu. Zone of the Enders 1 menisi kyllä 1 tai 2 striimissä. Joo, se on vaan pari tuntia. 2 striimin juttu. Mm-hmm. Tervetuloa Suomen wokeimpaan live-striimiin. Minä olen Teemu, hän on Sepi ja yhdessä me ollaan wokepojat. Me ollaan teitä taas viihdyttämässä täällä tämä ilta ja me pidetään hauskaa ja puhutaan jännittävästä asioista, kuten ilmastonmuutoksesta. Ai että oh boy, keskitysleireistä. Tästä tulee tämmönen jakso. Hang on to your seats. Ironmousesta ja politiikkaa ja wokeilua. En mä tiedä, onko Ukkis realistisesti Israelille käymässä mitään, mutta Sillä taitaa mennä ihan hyvin tällä hetkellä. Niin. Mitä nyt vähän joitakin liittolaisia vituttaa. Siitä mä oon ollut kyllä tyytyväinen, että se aina voi toivoa, joo. Siis siitä mä oon ollut tyytyväinen, että nyt sentään mainstream-uutisetkin on alkanut ymmärtämään, että hetkinen, nehän on natseja. Se on joo, että tuo Ylekin on laittu suoraan otsikkoon, että tämä asiantuntijasitaatti, että tämä on keskitysleiripaska. Niin on. Heissan sveissan. No moro Erilas. Tervetuloa moi. Sinäkin tänne meidän Woke Giga-chattiin. Kaikki taas kasassa. Kiva aina nähdä siellä tuttuja naamoja ja uusia naamoja. Naamoja kuin naamoja. Mm-hmm. Paljon ei ole ehtinyt tapahtua tässä välissä. Minä kävin töissä ja Teemu kävi pizzalla. Tämmönen työjako meille. Mä kävin salilla kanssa. Mä kävit salillakin. Joo, niin mä kävin salilla. Nää on tehty vaikka mitä. Mä kävin nukkumassa, pääsin työpäivään. Näettekö, että mä oon käynyt näkkeeksi, että mä kävin salilla? Mä en edes kehtaa näyttää. Mä en oo käynyt salilla ollenkaan. No kävin mä 2 viime viikolla, mutta en oo tälle viikkoon ehtinyt. Huomenna mä menen. Niitä ei lasketa, jos ne ei ollut tällä viikolla. Niinpä. Huomenna mä menen salilla ja siltä mä menen uimaan. Otetaan kiinni. Kaikki urheilu. Skikke, sielläkö ukkostaa, missä sä oot? Urheilukuota täytetään. Täällä ei ole ukkosia näkynyt. Ei. Aletaanko katsomaan säätiedotteita, milloin me saadaan ukkosia? Tehdäänkö semmoinen säästriimi? Doksataan Skikki, katsotaan, että missä on salaamuja. Oho, saahan osoite siitä suoraan. Kyllä jyrisee vähän väliä. Ne on kesäukkoset on siistejä. Minä oon aina tykännyt niistä. Mä tykkään istua parvekkeella ja katsella, kun salaamoi. Se on kyllä mukavata. Jos oot vielä yliopistolla töissä, niin mitä sun työ on, jos sulla on töitä syksylläkin? Terveisiä opiskelijoita, joka on ollut varmaan vapuusta asti. Mä teen tutkimustyötä siellä. Mä oon tutkimusavustajana. Mulla on 0,5 vuoden pesti, että mulla on soppari tällä hetkellä tonne marraskuuhun asti. Tutkitaan on tää vissiin ihan yleistä tietoa, että mä oon tuossa aurinkovetyprojektissa, että tutkitaan vetytekniikkaa, teknologiaa ja mun pitäisi Simulinkillä dippatyössä mallintaa tuollainen metallihydridivarasto, että semmoista jännittävää. Tekö aiotte kehittää fuusiovoimaa siellä? Ei se ihan taida fuusiovoimaa olla, mutta... Et olla asenteella. No ei kyllä tällä asenteella, joo. Katsotaan myöhemmin. Tehdään nyt tää dippa ensin loppuun. Joo, mulla jatkuu työt siellä. No nyt on ollut etänä. Meillä ei ole yliopistolla. Ihan mä mainittinkin eilen, että meillä ei ole toiminut meidän yksikössä tuo ilmastointi, niin tulee semmoinen oikein lämmin pölähys aina sieltä, kun avaa se toimisto-ove. Mulla on ollut työ nyt sitä, että mä oon kirjoitellut tuota yhtä vetyturvallisuuteen liittyvää kirjallisuuskatsausta ja kyllähän semmottista. Totta, hemmetissä jos taivaalla on salaamia, niin minä kattelen. Mutta nyt minun vattassa on salaamia, koska minä söin New Yorker pizzan kanttiinassa. Olipa hyvä. Joo. Terve. Moro, Mitäs moro. me täällä? Me ollaan
syöty pizzaa ja käyty töissä ja käyty salilla. Ja me puhutaan wokeja siinä välissä. Niinpä. Se, mistä mä halusin puhua, ja mä en tiedä, onko tää just hyvä tikkö tähän tunnin alkuhöpinään, mikä meillä monesti on. Mä halusin puhua teille Ironmousesta. Joo. Koska se on politiikkaa, se mitä siinä on tapahtunut. Mä en tiedä paljon Ironmousesta, mutta se on kaikki politiikkaa. Mä opin tässä kanssa. Joo, eli Ironmouse mä ajattelin, että se olisi ihan relevantti, koska niinku, ensinnäkin näin niinku, se kohdeyleisö, keille mä yritän tämän striimin osoittaa, on sellaiset internet-dwellerit, joita voisi vasemmistolaisuus kiinnostaa, mutta ne ei vaan tiedä sitä vielä. Ja vasemmisto curious. Niin. Ja tämmöisenä internet-dweller-leftistinä itse, niin Ironmouse on hyvin lähellä sydäntä minulle. Sports Illustrated on uutisoinut Ironmouse hommelista tänään. En ole yllättynyt, koska se on iso, it's a big deal. Ironmouse nimittäin on kuitenkin, joo, siellä sanotaankin, Ironmouse leaves V-Shoujo, alleges VTuber agency owes her $500,000 to charity. Joo, kyllä. Virma veti välistä. Jep. Elikkä Ironmousehan on tosiaan, jos mä en väärin muista, niin puertorikolainen striimaaja, niin. joka kärsii tällaisesta autoimmuunisairaudesta, jonka takia hän on, ainakin silloin kun hän aloitti striimaaja-uransa, täysin vuoteen oma. Aha, joo. Elikkä Ironmouse striimasi ainakin siihen aikaan aina hänen sairaalavuoteeltaan. Joo. Ja hyvin nopeaa hänestä tuli tämmönen sensaatio, ihan vaan hänen, tiedätkö, hurmaavan persoonansa ja huumorintajunsa takia. Ja sitten sen lisäksi, että se nainen osaa laulaa. Se on, ennen kuin sillä iski tuo sen tauti, syndrooma, mikä se onkaan, niin hän oli niinku klassisesti koulutettu oopperalaulaja. Okei. Pistetäänpä, jos löytyy, niin YouTubesta pinta klippiä, että Ironmouse sings opera, niin näytetään, niin todistetaan, että en puhu paskaa. Tuo ei ole se video, mutta katsotaanpa, onkohan se omalla kanavalla opera-klippejä. Ei, siis jos nää vaan YouTubesta, tää vaan päästelee ääniä koko ajan. Niin, jos sä vaan googlaat, että Ironmouse sings opera, niin siinä pitäisi löytyä. Ironmouse on myös hyvin based, hän on liittolainen kaikille homoseksuaaleille ja kaikkea sellaista. Joo. Tää meidän desktop-audio sanoo. Ja sitten näytäpä chatille tää kuva, no niin. Ja pistetäänpä full screeniksi vielä. Ironmouse originally planned to pursue a career as a coloratura soprano opera singer. Sillä oli erityisen rankka koronapandemia-eristys. Joo, siinä se vettää operata. Joo, tuossa ei vielä päästy sellaisiin, missä se kunnolla vettää ne hullut high notit, mutta mä oon kuullut, kun tuo ihminen vettää ja se vettää kovaa. Joo, no nyt se vettää osakkeensa pois V-Shoujosta. Joo, elikkä mun ymmärrys, ja Gigachatti, korjatkaa mua, jos tiedätte enemmän V-Shoujosta kuin minä. Mä ymmärsin, että Ironmouse oli niinku yksi perustajajäseniä V-Shoujossa. Niinku,
mun ymmärrys oli, että V-Shoujo vähän niin kuin oli alun perin Ironmouse, Nyanners ja Project Melody. Silleen, että ne vähän niin kuin 300 muodosti ton koko porukan. Ja sellaisella päämäärällä, että V-Shoujo olisi tämmönen enemmän niiden talentin, heidän VTubereiden näkökulmasta tehty, heidän ehdoillaan tehty tämmönen VTuber-korporaatio. Me halusimme olla tämmönen parempi VTuber-korporaatio kuin esimerkiksi Niji-Sanjista, joka on yksi niitä aikoinaan isoimpia VTuber-korporaatioita, niin siitä on tullut melekosia tällaisia paljastuksia, että se on ihan hirveä paikka, missä tehdä työtä ja aivan epäeettisiä practices. Välistä vedetään ja... Joo, niin niin nyt tämä V-Shoujokin osoittautuu, että... Ja täältä on alkanut kans talentti tippumaan. Että tosi moni iso nimi VTuberi on ennen tätä lähtenyt pois V-Shoujosta. Joo. V-Shoujota on näköjään lähtenyt sakkia enemmänkin Mataraa, Gigacentre ja noin isompina. Joo, Ukkis ja Nyanners aiemmin. Nyanners on kans tosi iso nimi, mutta sekin lähti pois V-Shoujolta aiemmin jo. Että joo, kyllä sieltä on jengiä lähtenyt menemään. Nazuna myös, mutta musta tuntuu, että sillä se oli enemmän henkilökohtaiset olosuhteet kuin mikään, mitä sillä oli sen firman kanssa specifically. Mutta hänellä on tosiaan Ironmousella tämmönen immunisairaus, niin kuin tonne on postattu tonne meidän chattiin, että Common Variable Immunodeficiency. An immune disorder that has left her largely bedridden and isolated. Elikkä tällä ihmisellä on tämmönen charity, johon se lahjoittaa paljon rahaa, joka nimenomaan taistelee tätä. Immunodeficiency. Joo, tätä nimenomaista sairautta vastaan. Joo, immunodeficiency charity. Nyt lähtee varmaan lisää, jos kerran isompi hömpytys käynnissä. Joo, you'd assume, koska nämä, joita siellä on vielä jäljellä, Kayson, Hen ja Project Melody, niin ne on hyviä Ironmouse-ystäviä. Niin en usko, että ne antaa tämmöisen olla. En usko. Elikkä... Antaa ton paskan kaatua. Ukkis just kerkeskin raportoida Breaking, Project Melody ja Kayson on lähtenyt tänään kanssa. Joo, nonni. Saman tien, kyllä. Mitä sinne jää? Keitä siellä enää on sen jälkeen? Kuro? En kyllä tunne yhtäkään. Mutta Kuro on kans näitten ystävä. Niin mutta tykkää aina, kun ahaneet. Tyypit käy liian ahaneeksi ja se puree perseessä. Joo. Kayson on se, joka on se kabaree-tyttö siinä Yakuza-pelissä. Se, joo. Elikkä oot vissiin pelannut sen Yakuza-pelin vai? Se taitaa olla jotain uudempia. Joo, se on 2 uusimmassa on Kayson. No joo, en mä sitten ottanut. Mä pelasin vaan tonne kivaami. Eikö Yakuza 6 asti? Ei se ollut siinä Song of Lifeissa, niin sitten. Se on siinä vaiheessa, kun siinä alkaa ne live action kabaree-segmentit. En mä ottanut niitä. Joo. Nähäkään. Niin niissä on Kayson. Joo. Henny of the Genius on vielä, mutta epäilen onko pitempään, kun sillä meni vähän kehnosti edellisen agentuurin kanssa. Joo, mä muistan, koska se aiemmin tunnettiin tosiaan nimellä Pikami, joka myöskin niin kuin lopetti aiemmasta VTuber-korposta, joten niin kuin, sillä ei kyllä ole. Joo, sillä menee vähän hankalasti. Ja Kooson niin on hyvin semmoinen open secret, niin Kooson oli HoloLivellä ennen. Joo. No on paljon tällaisia YouTube-porukoita. Joku Machinima ja mitä näitä on. Eikö niissä ole tosi yleistä tuolla, että ne riistää kyllä noita content creatoreita? Ja... Joo, itse asiassa hyvä niin tämmöinen huomautus, että
nämä VTuber-korporaatiot on täsmälleen sama juttu kuin silloin, kun kun tubettaminen alkoi lyömään läpi, joo. Niin oli se on osoitus siitä, millaista tuo industry on ilman mitään liittoja tai tällaisia luotuja ehtoja. Siinä vaiheessa, kun sulla tulee uusi ala, niin se on täynnä pelkkiä niin kuin kapitalistisia cutthroatteja. Täynnä riistoa. Jep. Riistoa ja välistä vetämistä. Ja nuokin porukat, niin kuin Machinima, niin mikä pitäisi olla tommonen kattojärjestö, niin sekin vissi on vähän sellainen, että niitä on vähän pakko liittyä niin, että jos ne haluaa olla ketään, mutta samalla ne maksaa sitä ihan helvetisti sitten hintaa, että ovat osana sitä ja miten sen ottaa. En ole hirveänä perehtynyt niihin, mutta kukahan joku John Tron siitä ainakin joskus hajoin, niin siis, mä muistelin siihen. Sehän on mennyt nurin sen jälkeen se Machinima, eihän sitä ole enää olemassa, mutta Dunkihan kanssa hajoillut siitä. Niinpä. Että joo, ne oli kaikki nämä tämmöiset, tiedätkö, tämmöiset porukat, joihin sä pystyit kuulua, että ne hoitaa sitä sun tubettamispuolta, niin ne oli aina ihan hirveitä sellaisia ultrakapitalisteja, jotka vettää välistä. Ja riistopaskaa. Mm-hmm. Alustataloutta. Että joo, WokeriPokeri kyllä on Ironmousen puolella tässä ja toivotaan kaikkea hyvää hänelle ja hänen ystävilleen ja kaikkea pahaa V-Shoujolle. Saakeli aattelen. Niin kuin, se, mitä mä just ihmettelen tuossa niin paljon, se kysymys, mitä mä oon ihmetellyt jatkuvasti tässäkin striimissä. Miten nämä tyypit on niin huonoja tekee rahaa? Ne on enemmän vaan ahneita kuin hyviä tekee rahaa. Ja sitten kun ne on löytänyt tollasen uuden alan, missä ei ole mitään sääntöjä, tuo on vähän villilänsi. Mutta sitten ne veti 500,000 välistä tässä tapauksessa ja se oli monelle liikaa. No siis ajattelen nyt sitä itse silleen, sä oot joku tämmönen Moroturskanen. Me puhutaan Ironmousesta tällä hetkellä. Eli Ironmouse on lähtenyt V-Shoujosta, koska ne vei häneltä $500,000 hänen tästä hyvän tekeväisyysjärjestöstä. Ja mä niin kuin mietin, että ajattele, että nää oot joku V-Shoujon pomo. Silleen uusi firma, aivan pari vuotta vanha, jos sitäkään. Ja teillä on tämmöisiä ihmisten rakastamia nimiä. Ja teillä on Ironmouse, joka voitti viime vuonna Streamer of the Year. Eli niinku Ironmouse ei pelkästään ole iso niinku VTuber-skeneessä, Ironmouse on iso streamer-skeneessä. Joku voisi sanoa, että numero 1. Sitten ne vaan kusee hommat. Right? Niinku, sulla on siinä vaiheessa yksi tehtävä. Älä tee mitään. Älä tee mitään. Niin sä pärjäät. Right? Isoin Twitch-streamer. Joo, isoin Twitch-streamer, joo. Ainakin kunnes WokeriPokeri vähän. Sitten kuule, jos me mennään Ironmousesta ohi, niin me otetaan Ironmouse tänne vieraaksi. Se on me platformattaa Ironmousea ihan mielellään. Miksikäs ei? Joo, ei mä oon seurannut Ironmousea pitkään ja niin kuin aina vaikuttanut sympaattiselta kaverilta. Että V-Shoujon johto olisi istunut käsiensä päälle ja tehnyt vaan pakolliset, niin tuskin homma olisi mennyt munille. Se on mitä mä just mietin, Ukkis. Niin kuin, teillä on Ironmouse, Keyson, Project Melody, Zentreja, monia tämmöisiä tyyppejä, joilla oikeasti on sitä name recognition valueta. Niin kuin Project Melody esimerkiksi on ensimmäinen näistä LewdTubers, ensimmäinen tämmöinen VTuber, joka alkoi niinku tekemään sitä eroottista kontenttia sen modeelilla. Se hänen tapauksessaan aktuaalista pornoa. Okay. Ja sitä kautta se on legenda siellä niinku adult niinku industryssa, tuo Project Melody. Että niillä on niinku paljon tämmöistä ihan aktuaalista name recognitionia. Joten mitä niiden kannattaisi tehdä? Älkää tehkö mitään.
do nothing and you don't fuck it up. Niinpä. Ei voi, kun ne katsoo niitä, kun rahaa liikkuu ja tekisi mieli vähän ottaa sieltä 500 000 välistä. Kilpailu epäpätevimmästä pomosta ja Finnairin CEO ei edes ole eka. Niinpä. Ja mahtuu myös top 5. Mutta eikö tuo ole ihan oikeasti aidosti mieltä häkellyttävää? Niin kuin että niillä on Ironmouse keräämässä rahaa hyvään tekeväisyyteen ja se saa sitä paljon kerättyä ja tää korpoo silleen, no otetaan me se raha. Yleensäkään ei ole kovin hyvä luukki, että varastat hyvään tekeväisyydeltä, mutta... Ja siinä vaiheessa, kun se on tämmönen kaikkien rakastama ihminen niin kuin Ironmouse, jossa kun vielä nämä tyypit saa kuulla, että niin ne on varastanut siltä spesifisestä taudista, joka sillä on. Joo, tuosta immunosairaudesta. Niin, siitä hyvän tekeväisjärjestöstä, joka taistelee sitä vastaan. Eikö ne voi hetken aikaa miettiä, miltä se saa ne näyttämään? Ajatteliko ne, että onkohan tää ok? Tuleekohan tästä meille jonain päivänä seurauksia? Ollaankohan me pahiksia? Ja kun mä veikkaan, että se $500,000, mitä ne siinä sai, on ihan hirveän vähän liikevaluuttaa, kun vertaa noihin isoihin nimiin, jota niillä on. Joku Ironmouse tienaisi niille moninkertaisesti tuon takaisin. Joo. Niin kuin mun ymmärtääkseni Ironmouse itse on niin kuin miljonääri tällä hetkellä. Ihan vaan, koska se on niin kuin numero 1 Twitch-striimeri. Niinpä. Luulisin joo. Kyllähän ne aika varakkaita vissiin on iso osa niistä. Joo, on. Niin kuin Keisonkin siinä vaiheessa, kun se hänen aiempi inkarnaationsa lähti HoloLiveltä, niin sillä oli haastattelu sen HoloLive CEOn kanssa. Ja se chatti oli siellä mukana, niin kuin sai kysellä kysymyksiä, ja ne sanoi, että kummalla teistä on enemmän rahaa. Ja se naureskeli se CEO ja sanoi, että hänellä. Ja että tällä talentilla ja vielä merkittävästi enemmän. Että, minkä kuuluskin. Niin, niinpä. Tyyppi vaan hoitaa tämän bookingia siinä taustalla. Niin. Ei sekään varmaan köyhä ole, mutta niinpä. Sitten sulla on Keison, joka on tyyliin ollut jossakin Business Insider Magazine, vai missähän se oli, missä ne sitä tarkasteli, että se on tienannut niin helvetisti rahaa, että niittenkin huomioon päätyi. Sidok sanoo, että Ironmouse pelkät pesuhoidot vie tonneja viikossa, se maksaa ne itse, koska ei saa vakuuksia. Joo, kyllä. Moi. Moi Suippa. Suippa, moro. Elikkä tuo Sea-Dog, johon referoidaan, on tämä Sea-Dog VA, tämä YouTuberi, joka niinku tunnetaan myös hänen oikealla nimellään Connor. Ja se ja Ironmouse on niinku sellaisia in real life kavereita. Mutta onko tästä VTuberista, tuo on kyllä semmoinen aihe nuo VTuberit, että mä en niitä seuraa, mä en niistä paljon tiedä, että sä oot kyllä näihin perehtynyt. Joo, mä oon seurannut Kisuna-aita niin kuin 2019 alkaen, niin on tullut nyt 6 vuotta seurattua VTubereita, joo. Ironmouse net worth viime vuonna 800 tonnia, aika 1 miljoona on jo paukku. Joo, eiköhän joo, ukkis. Me veikkaan, että on. Sen streamingi on tienannut sille sen verran paljon rahaa, että se pystyy muuttaa kotiin ja pystyy niinku kotoa käsiin striimata. Nyt tekisi mieli sitä keskustelussa olla suklaakakkua. Jokohan se Jimi olisi meille leipassu se. Siitä kun saataisiin jollakin systeemillä koko chatille jaettua, niin se olisi kyllä hieno asia. Laitetaan niille, ketkä on liikenteessä, niin osoitetta täältä saa tulla palaa hakemaan. Joo, tulukaa tänne. WokeriPokeri varmaan Jimi tykkäisi, kun laitetaan vaan sen kotiosoite tänne
Live. Lupaisiko se sen vasta perjantaiksi? Puistomiitti. Niin. En mä muista mille päivälle se lupasi. Vitsailiko se vaan? Aletaan kuumottaa sitä, että no niin, milloin me saadaan kakkua? No niin. Se oli luvattu vaan minulle. Siitä ei kukaan muu saa. No se on sitten. Mä menen katsomaan sen koiranpentuja ja koiranpentua. Ei sillä varmaan montaa ole. Ei. Toivottavasti sillä on monta, mutta mä veikkaan, että sillä ei ole monta. Parvekkeelta seuraajille. Onkohan jo vielä parveketta? En tiedä. Mä käyn nyt sen uudessa kämpässä ekaa kertaa. En tiedä, kävinkö mä siellä jo? Kävin mä ehkä yhden. Joo, kyllä mä taisin yhdesti siellä käydä jo. Joo, kävin mielestäni. No, kerro, oliko hyvää kakkua? Minä aion kertoa, tekikö Jimi hyvää kakkua. Joo. Mutta että tuo niinku tämmönen korpojen Korpot käy liian ahneeksi ja korpojen kaatuu. osaamattomuus on se, mikä mua ihme. Niinku, käy niin ahneeksi, että vie vaan niinku varastaa hyväntekeväisyys, sanotaan tunnetulta ja rakastetulta hyväntekeväisyysjärjestöltä rahaa. Niin mikä siinä on se pläni, että ne ei niinku ikinä jää kiinni? Paha Sanno. Onhan tuo yleistä joissain, se on kans kaikissa tommosissa yhdistyspiireissä, kaikissa pikkusa urheilujärjestöissäkin ja tuommoisissa, että se on aina se, kuka tarjoutunut hoitaa sitä rahastoa, niin sitten onkin käynyt hoitamassa sillä yhteisillä rahoilla jotain ruokaostoksiansa ja sitten siitä tulee kalapaliikkia ja siellä tulee tappeluja ja hän puolustautuu. Niin kuin kaikki aina sanoo, että puolustautuu, että no kyllä minä olen niin paljon niitä töitä tehnyt, minä katson, että minä olen sen verran ansainnut siitä, että voin ottaa itselleni järjestön rahaa ja se on näitä. Se on aina tämä sama homma. Tuo aina niin hemmetin... Kyllä ne minun mielestä minun rahoja oli. Tuo aina niin hemmetin kummallista silleen, että... Ja tässä nyt ei varmaan puhuta ihan lounasrahoista, kun 500 000 dollaria puuttuu. No se kans, joo. Siinä on ollut kalliit lounaat jollakin. Mä tykkään tästä, että mä menin tonne VShowjon sivuille. VShowjon's mission is to help VTubers turn their passion into a profession through dedicated management, tech innovations, collaboration and support. No niin se alun perin oli, kun siellä on Ironmouse vielä, kuule, ne ei ole kerennyt vielä, näytäpä chatille. Ne ei ole kerennyt muokata vielä tätä niin, niillä on Haruka siellä kans ja porukka väheni. Michi. Niin Michi on kans VShowjossa. Tämä tulee muuttumaan, joo. Onko tää jo muuttunut? Nämä on mulle kaikki ihan tuntemattomia. A demon queen who goes by several names. Joo, se on kaikilla VTubereilla on loreja. Okay. Mutta VTubereista lorea ei monesti oteta kovin vakavissaan. Se on vaan semmoinen backstory-juttu, josta välillä tulee ehkä videoita tai jotain, mutta mostly ne vaan striimaa vähän niin kuin omana ittenään. Joo. Company, who we are. Based in San Francisco. Niin, kerkisikö ne ottaa Zenin tuolta pois? Ei kyllä, no okei, no on vanhoja kuvia tuolla, mutta oliko Sentrejä jo otettu pois tosta? Mutta eikö se lopettanut? Joo, se kyllä lopetti aiemmin. Joo, se on. Nämä on lopettanut niinku näinä päivinä nämä. Niinku viime yönä. Tämä on tullut jo viime yönä. Ei ole vielä sivustolle päässyt. Joo, tää ei tule olemaan hyvää näille. Miksiköhän niille ei ole näiden saittiuutisissa, että me kavallettiin 500 000? Miksään ne ei ole kertonut tästä? Ajattele, kun täällä olisi ylhäällä niin kuin Ironmouse, I'm quitting VShowjo. Veettiin välistä ja jäätiin kiinni. Sori siitä. Siellä on kuule K-Song to appear in Nijigen Expo. No ei ole varmaan nyt sitten. Ei ainakaan näitten lipun Ei alla. taida olla menossa.
Siinä on tuo Keisonin oikea naama tuossa. Joo, siinä. Tuolla naamallaan se on Yakuza-peleissä. Okei. Okay. Semmoinen alun perin semmoinen random kabaree-tyttö, mutta sitten sitä nähdään niin kuin jatko-osassakin sitä samaa niin kuin hahmoa. Se olisi kyllä aika hauska, kun fanittaisi molempia, kun Yakuza-pelejä ja tätä. Ja sitten no siis sehän on Keisonille, että se sen Hololive nimessähän toinen niistä sen kahdesta nimestä oli Kiryu. Kiryu koko. Kyllä. Ja se oli. Niin se on aina ollut Yakuza-fani. Okei. Okay. Joo. Kaikkea sitä onkin. Saa nähdä, mikä on V-Shoujon tulevaisuus nyt, kun ne pöllii rahaa Ironmousen hyvän tekeväisyysjärjestelmän. Oliko tämä pelimiesliike? The bold move, Cotton. Let's see how it works out. No noilla ei kyllä, eikö PR ollut joskus semmoinen juttu, mitä firmat teki? Joskus vissi. Onko siitä vaan onko PR menneisyyden juttuja? Joo, eikö sitä enää harrasteta? Ei sillä ole enää väliä. Sä voit alkaa vaikka USAn presidentiksikin sen jälkeen, kun oot kavaltanut hyvän tekeväisyysjärjestelmän. No niin. Millä ei ole väliä? Never Grab stop the them by the madness. pussy. Joo, never stop the madness. Minä tarvii uuden limpparin tätä varten. Toppa mullekin jahvaa sieltä. Mansikka jaffa. Yakuza-pelejä voisi olla kyllä hauska vettää striimissä. Mä en ole vieläkään päättänyt, että mitä peliä mä seuraavaksi pelaisin. Mun vuoro valita Dragon Questin jälkeen. Jos valittisinkin Yakuzan, niin mikä niistä? Se on se 3 vai 4. Ne on ehkä niitä jompikumpi. Mitä? Yakuza 3 vai Yakuza 4? Kumpi on parempi vai? Minä tykkään Yakuza 1. Siinä on se tarina, joka vähän niin kuin on se ainoa tarina, mikä tässä franchisessa olisi tarvittanut kertoa. Aika lailla joo. Silleen se on se tämän hahmon se story. Ja se villaini siinä, se Nishiki, niin se on vähän niin kuin se tämän hahmon main villaini. Joo, pääantagonisti. Joo. Mutta niissä on niin paljon muutakin, niin kuin 4 ja 5, niin kyllähän ne tarjoaa niitä character momentteja. Hyvä peli on hyvä peli on hyvä peli. Eipä siinä voi hirveänä alkaa valittaa. Ehdottomasti hetkensä. Karaoke niihin peleihin tuli vasta Yakuza 3. Ja Pennulle jaffaa, Jannulle peffaa. Niinpä. Se on just niin. Enpä mä vois silleen lähteä leijumaan, ettenkö itse tykkäisi jostakin pelifranchiseista, joissa se eka osa on vaan se oikeastaan ainoa, jonka pitäisi olla olemassa. Silleen Resident Evil franchise. Kyllä mä tykkään 2. ja 3. ja 1. remakeista ja mä tykkään jonkun verran jopa sitä Game Boy Color-pelistä silleen. Joo, hitto jossain Devil May Cryssa se 3 oli paras niistä. Joo. No Devil May Cryssa se on mun mielestä vieläpä, että 3 nimenomaan on. 3 on siinä se, että tää oikeastaan on se teos, joka kertoo sen koko tarina. Joo, Ykkönen on vähän semmonen, että no eihän tää nyt ole edes niin hieno. Se oli aika raakille, sillä siinä ei ollut paljon sitä juonta ees. Joo, ykkösessä voitetaan Mundus, joka vähän niin kuin on se iso, se big bad siinä koko franchisessa, mutta 3 on se, jossa kerrotaan kaikki ne kunnolla ne tarinat. Niin kuin, että no mikä on se diili Munduksessa, mikä on se diili siinä Dantessa ja Vergilissä ja niiden isässä Spardassa ja silleen. Niinpä. Ei sillä 1 oli kyllä jo gameplayltä muistaakseni aika tiukka, että ne sai sen kyllä sen toimimaan aika hyvin jo siinä, että se oli hauskaa semmoista överimättöä. On se 3 siinäkin aspektissa parempi. On totta, joo, ne on vaan parantanut siinä. Siinä tuli vielä ne stylit ja kaikki. Mutta sitten sen jälkeen teki 4 ja 4 on semmoinen, että no viekää oikeastaan helvettiin tämä.
Mä pidin vielä 4:stakin. 4 oli eka, jota mä en pelannut läpi. Mä vaan katsoin, kun nää pelasit se ja mä oon silleen, no thank you. 4 tuntuu vaan Mä tykkään niistä gameplaystä kans paljon, niin se on miksi mä varmaan tykkäsin 4:stakin. Joo. Ja se oli kans sitä samaa överiperseilyä, mistä mä tykkään muutenkin. Niin. Se on vaan, siinä kävi mulle samaa kuin Final Fantasyissa, että kyllähän 10 on hyvä, mutta kun nää oot jo pelannut 9, niin sitä on vähän niin kuin silleen, että no en mä enää, 9 jälkeen mä en enää pysty diilaamaan niin kuin vaan huonompien versioiden kanssa tästä samasta silleen. 9 vähän niin kuin kruunas sen koko historian. Joo, 9 oli semmonen, että tää oli tämä täydellinen paikka, mihin lopettaa koko Final Fantasy franchise, ja sen jälkeen ne on tehnyt vaan sellaisia... Sitten on tullut 10 lisää. niin. Polkasin noin 40 kilometriä tänään kuntopiirin päälle, vaikka oli plus 27. No varmaan tuli hiki. Muutama kalori kulutettu. Minäkin polkasin tänään keskustaan, kävin tuossa Pekurilla syömässä. Opiskelijalounas. Herkkusieni kasviskeittoa. Tuohan kuulostaa hyvää. Se oli aika hyvä. Yes, please. Täytyy olla aika HC, jos sanoo sitä Elder Scrolls 1 on paras. Mä en oo pelannut mitään muita Elder Scrollseja kuin Skyrimia. Mutta jengi kertoo mulle, että Morrowind on paras. Se vissiin jo on. En ole kyllä mäkään pelannut muuta kuin Skyrimia, mutta musta tuntuu, että ihmiset fiilistelee Morrowindiakin siitä, koska sen pystyy rikkomaan. Se ei ole, mistä mä kuulen fiilistelyä. No. Mä kuulen Morrowindia fiilisteltävän, koska se ei pidä sua kädestä kiinni. Se kans, mutta kyllä mä oon kuullut kans siitäkin fiilistelyä, että siinä on parempaa dialogia, ja se vissi on kanssa johtuen siitä, että sitä ei ole ääninäytelty kaikkea siinä. Se mikä mulla jäi mieleen siitä, mitä mä oon kuullut ihmisten hypettävän Morrowindia, on, että toisin kuin Skyrimi, niin se oikeasti sulkee ovia sun naama edessä. Silleen niin kuin, että täällä on nämä velhot täällä joidenkin sienien päällä. Ai sä et pääse sinne, too fucking bad. Silleen niin kuin, että se ei anna sulle mitään keinoa mennä sinne. Sun figure it out asshole. Silleen niin kuin, jos sulla ei ole jotain lentoloitsua, niin no se on miten ne velhot sinne menee. Eli ei ole sen pelin ongelma, miten sä sinne meet. Eli siinä on paljon tommosia elementtejä. Joo, okei. Ei vaan tarjoilla kaikkea sille hopealautasella. Joo, niin kuin jengi sanoi, että se tuntuu sen takia enemmän roolipeliltä. No joo, tuo on kyllä ihan, kuulostaa ihan hauskalta. Joo, ja sitten tuntuu enemmän semmoiselta, että sä oot oikein hahmo tässä maailmassa, että ei sulle vaan jokaisen hovioveja aukasta tolleen, kun menet paikan päälle. Joo, ja sitten kans, että siinä ei ole semmosia map-markkereita ja tämmöisiä isoja hohtavia valopilareita, että meet tonne. Vaan joku NPC sanoo sulle, että no mä kuulin, että se miitti tapahtuu tuohon ja tuohon keskiyöllä tuosta sillasta niin kuin itäänpäin puun alla tai jotain. Ja sitten silloin ne siellä on ja sun täytyy vaan olla kiinnittänyt. Kelloa tarkkailla, että oot keskiyöllä sitten siellä. Joo, ja että oot kiinnittänyt huomiota, että mitkä ne ohjeet tarkalleen oli ja tämmöistä. Niin kuin. Tuo kans kuulostaa niitä toi nykypäivänä veteellistä. Ei tommosia pelejä tehdä enää. Ei pelaajalta vaadita mitään huomioon ottamista tai tuollaista efforttia. Ja ilmeisesti internetin Snyder-fanit aika näreissään kannin Supermanin menestyksestä, kun Hard Drive oli jälleen sillä. Here's how we can still restore the Snyderverse. This man taking James Gunn hostage at knife point. Go woke, go broke. Niin. Joko se Superman on broke? Ei. On kuullut edelleen, että se on tosi hyvä. Eikö se Disneykään ole vielä broke? Ei ole vieläkään. Vielä se joku päivä on. Erilaski kävi keskustassa tänne hakkeen rannekkeen perjantain kuustokkia varten. Siellä oli jo nuo katteet nousemassa, puitteet, mitä siellä onkaan. Piti kiertää tuo Kuusisaari ympäri. En ole Tsuippo minäkään tehnyt mitään. Kävit minä salilla. Lasketaanko se? No, jos se oli yöllä, niin en tiedä. Niin ei sitä silloin lasketa.
Siitä ei saa gainseja, jos käy yöllä salilla. Oisit vaan nukkunut. Huvitti käydä salilla. Ihan vaan oikeasti huvitti. Ei edes mitään hyötyä ei sitä öisin gainseja saa. Ne pistää ne gainsit kiinni 9 illalla. Saatko nää hyviä unta sitten heti salin jälkeen? En mä ikinä saa hyviä unta heti minkään jälkeen. Mä nukahan sitten, kun mä nukahan. Sulla on omat aikataulut. Joo. Se on, ja sitten kun multa jotkut on kysynyt, että kärsikö nää unettomuudesta, mutta mä koen, että en. Niin kauan kun mua ei kukaan tule herättämään, niin kyllä mä sitten nukun oikein kuule mukavasti ja levollisesti. Sitten kun mä nukahan. Niin jotenkin musta tuntuu, että ei kai se ole sama asia kuin unettomuus silleen. En tiedä. Mustakin tuntuu, että mä oon menettänyt sen mun kyvyn, että mä en enää pysty vettämään sosiaan kelloa ympäri unimaratoneja. Nyt kun viikonloppu tulee ja mä yritän, että nyt mä venytä unta ja venytä, niin herraili siinä, katon kello 9, no helvetti. Kun mä oikeasti tämän myöhempään enää osaa nukkua. Mulla käy joskus että mä herään joskus 9 ja sitten mä käyn vähän aikaa pystyssä, jos mulla ei ole sille päivälle mitään. Mä pelailen pari tuntia jotain Sparking Zeroa ja sitten alkaakin yhtäkkiä silmiä painaa uudestaan. Mä olen, no mäpä menen takaisin nukkumaan. Kuulostaa rennolta. Se on, mutta ei mulla ole paljon semmosia päiviä. Mulla on aika paljon tekemistä nykyään. Morrowindin questien kuvaukset saattoi antaa ihan väärät suuntaohjeet. Okei. Ai sekin vielä. Päivän anime-knoppi. Mekha-suunnittelija on miltei yksinään syypää siihen, miltä modernit mekhat näyttää. Aha. Shoji Kawamori on sanottu Macrossin, Patlaborin ja Transformersin. No se on kontributoinut paljon siihen. Joo. Mä oon kattonut Macrossit kaikki. Mä oon kattonut joka ikisen Macross-teoksen. Onko nyt meidänkin Power Rangersit on hyvin pitkälti tämän tyypin käsialaa suoraan tai epäsuorasti enemmänkin? Joo, probably. Niin kuin ottaen huomioon, että kyllähän Megazordi näyttää Gundamilta aika paljon. Niin. Tosin tuo Ukkis ei kyllä tuossa luetellut Gundamia. Mutta joo. Gundami on niin kuin 70-luvun loppupuolta. Mä oon kattonut ensimmäisen Gundamin, mutta en sen pidemmälle. Mä aion vielä jonain päivänä jatkaa Gundamia eteenpäin, mutta katon välissä muita juttuja. Joo. Tuo rannekkeiden noutopiste on nimenomaan keskustassa. Ja mä oon tänne Tuiraan saarrettu, niin mun pitää kiertää tuota hevohelvetistä asti, jos mä haluan täältä mennä keskustaan, aina kun tulee jotain tapahtumaa Kuusisaareen. Iän myötä alkaa esimerkiksi rakko olemaan eri mieltä, me lasketaan täydeksi yöuneksi. Oi, että se on kyllä näitä ikääntymisen hienoja puolia, että pitää herätä vessaan hyvänä yönä 2 kertaa yössä. En ole vielä kokenut, mutta ehkä alan kokemaan. Niin, Macross ja virtuaaliset idolit, joo. Tietenkin Macrossissa ne kaikki idolit on oma itsensä, niillä ei ole jotain karakteria, mitä ne esittää, mutta kyllä mä jollain. Musta tuntuu, että Japanin idolikulttuuri ja Macross vähän niin kuin vaan meni käsi kädessä silleen. Macrosshan on hyvin semmonen hyvin onko mä Striimissä puhunut Macrossista? En ainakaan muista. Se on, sen filosofia on jollain tavoilla hyvin lähellä Star Trekkiä. Sillä tavalla, että Macrossissa se keskeinen juoni, ainakin siinä alkuperäisteoksessa, ja ne jatko-osat aina liittyy jollain tavalla tähän, niin kuin, tähän samaan teemaan ja juoneen. Macrossissa on tämmöinen valtava sota tämmöisiä uusia alieneita vastaan, mitkä on kohattu. Ihmiskunta taistelee alieneita vastaan. Hirveät, valtavat sotalaivastot molemmin puolin tuhoilee toisiaan. Ja sitten meanwhile se sarja keskittyy tämmöiseen laulajaan, kun se vaan elää elämäänsä siinä maailmassa. Ja sitten sen suosio alkaa vähän niin kuin nousta sen laulajan. Ja jopa se vastapuoli saa kuulla siitä. Ja sitten niin kuin
ne teemat on tällainen, niin kuin, että kulttuuri on voimakkaampaa kuin väkivalta. Okei. No kuulostaa vähän Star Trekkin pöhinältä. Siinä on hyvin samaa niin kuin meininkiä, että oliko se Macross, joka innoitti Battletechin? En tiedä, siitä mä en tiedä tarpeeksi, mutta Mutta nyt tulee sitten spoilereita Macrossin juonesta. Anna mennä. Se on tullut 80-luvulla, jos te ette ole tähän mennessä kattonut Macrossia, niin teillä on ollut aikaa. Teillä on ollut aikaa. niin, Macrossissa sitten se, mitä siinä käy, on, että tämä pahisporukka, ne hankkii ihmiskehot, sellaiset laboratoriossa kasvatetut ihmiskehot, joihin ne siirtää oman mieleensä niin, että ne voi mennä vakoilemaan tätä ihmisten kulttuuria sisältäpäin. Niin. Ja sitten kun ne tekee näin, niin ne ei enää halukkaan tulla takaisin. Ne on aivan silleen yllättyneitä, että näillä on kaikkea tämmöistä. Tämähän on hirveän mukavaa. Ja kun niitten alieneitten se kulttuuri on semmoinen hirveän militaristinen, ne on semmosia, me ollaan mahtavin, suurin soturiporukka, me ei hävitä kenellekään. Ne on niin sitten, kun pohjoiskorealaiset käy ulkomailla. Joo, sitten tai jenkit. Sitten kun ne saa kokea tätä, että näillä vaan on täällä kivaa päivästä toiseen, niin ne on silleen, ei me haluta mennä takaisin sinne meidän juttuun. Ja sitten se niinku, sitten siitä koituu se mihin tämä kaikki kulminoituu ekassa Macross-teoksessa, on tämä on tämä iso tapahtuma, joka myöhemmin siinä franchisessa siihen referoidaan taaksepäin aina as the Lin Min-mei Defense, koska nimenomaan se artistin nimi on Lin Min-mei, siinä se päähenkilö. Niin se pitää niinku avaruudessa sellaisen valtavan lauluesityksen, jonka kuulee niinku kaikki. Ja ne vihollisetkin niiltä vaan lähtee kokonaan taistelutahto. Ja sitten ja laulaa koko avaruudelle. Joo, ja sitten ne viholliset ihmettelee, että niinku, ja se Lin Min-mei sellaisena osoituksena yhteydestä, niin se oli löytänyt semmoisen niitten kulttuurista sen vanhan laulun. Kun ne on hylännyt kaikki tämmöiset jutut, mutta niiden menneisyydessä niilläkin oli kulttuuria ja tällaista, niin se oli löytänyt heidän vanhan laulun ja se lauloi sen niitten laulun kaikille. Ja nämä niin kysyy nämä alienit, että oliko tämä joku niin mahtava jonkun mahtavan legendaarisen esikuvan tekemä joku laulu yhdistää kaikki kansat tai jotakin, ja tämä Lin Min-mei sanoi, että ei, kun se oli ihan tavanomainen aikansa tämmöinen rakkauslaulu. Okay. Ja se niinku, ja se on sitten se niinku iso, that's the big event, ja sitten siellä niinku tulevaisuudessa konfliktit jatkuu niissä muissa myöhemmissä teoksissa, mutta niin kuin siellä on sellaisia aktivisteja, jotka voi referoida takaisin tähän isoon juttuun, mitä Lin Min-mei tekee, mutta niin kuin sitten military koettaa kääntää se saaksi heidän voitokseen, että ei, kun se oli semmoinen hyvä sotastrategia meiltä ja me nyt hyödynnettää sitä. Ei, mutta joo, se on jännä tommonen skifi-teos tuo Macrossi, että siinä käsitellään aina tommosia teemoja, militarismi vastaan kulttuuri. Okei. Okay. Mitä mä oon kattonut kaikki Macrossit, niin kaikki niistä oli aika hyviä, paitsi ehkä se ihan viimeinen. Ihan viimeinen oli ihan kivaa katsoa, mutta siinä ei tuntunut enää olevan mitään skifi-ideaa. Silloin jo vähän raavittiin sitä kuuluisaa tynnyrin pohjaa. Joo, siinä viimeisessä oli tosi impressive tällaisia musiikaalikohtauksia, ja mä olin silleen, holy shit, tuo oli siisti, mutta sitten se itse tarinasisältö viimeisessä Macross-teoksessa olikin vaan semmoista, no täällä on nämä pahisten kuningassuku, joka kokee, että heidän kuuluu hallita, ja sitten hyvikset taistelee niitä vastaan. Ja mä olin silleen, että tämä nyt ei enää ole tämmöinen Macross-skifi-idea. Niin kuin. Joo. Oispa laboratoriossa kasvatettu ihmiskeho, johon voisin siirtää tietoisuuteni, koska epäilen, että se olisi kivemman näköinen ja paremmin toimiva kuin tämä mun nykyinen keho. Eikö me kaikki haluttaisi siirtää meidän keho johonkin 10 vuotta nuorempaa. Joo, ei, siis niinku,
dysforia ei ole pelkästään semmoinen asia, mistä niin kuin transihmiset kärsii, vaikkakin transihmiset kärsii siitä monesti paljon enemmän kuin cis-ihmiset. Dysforia haittaa meitä kaikkia. Niin kuin, jos sä istut siinä ja ajattelet, mä oon liian lihava tai niin kuin, mun kasvot ei ole tarpeeksi symmetriset. Niin, tai mun kädet ei ole kovin miehiset. Tai... Niin. Ja joka aspekti itseäsi, mitä sä katot ja oot silleen, tuosta mä en tykkää, se on dysforiaa. Joo. Ja se on semmoinen juttu, mistä me kaikki kärsitään. Bännää Turskana. No unbännäthän se. Se oli vaan varoitusbänni. Katsotaan, niin se ei edes tuu takaisin. Vihdoin katso, että mun ei tarvi sietää Minua ei arvosteta. Mun ei tarvitse tätä kohtelua sietää. Hetkinen, tuoko automaattisesti poisti kaikki kans Turskasen viestit, kun... Tuo viimeisimmä ainakin. 3 messages. Erskerenyt nähdä, mitä Turskanen kirjoittaa. Niin. Voipas. Sori Turskanen, me ei tiedetty. Pitäisikö tehdä ukkoslive? Ukkoslive olisi kovaa. Niin kuin, että kuvaa vaan niitä, tiedätkö... Katsotaan salaamia. Niin, salaamia taivaalla. Katsotaan, kun Jumala leipoo pizzaa. Nami. Please, ei mun on pelkät bokserit päällä nyt. Joo, ukkislive. Joo. Ukkoslive. Ukkislive. Joo, se on noin. Laitahan housut päälle ja kamera päälle. Niin. Mennään live. Niin, niinpä. Joo, tuossa se on totta, se on TOS vasta. Transliikkeessä vissiin ollaan vähän enemmän tietoisempia näistä kehodysforia-asioista, että se on laajempi ilmiö tosiasiassa. Koskettaa enemmänkin kuin vaan transihmisiä. Kyllä, se on sillä lailla. Se on... Meinasin huomauttaa yhdestä asiasta, että nyt ei uskalla. Joo, siellä kannattaa olla varovaisena siellä chatissa. Nyt on bännisormi herkässä. Tämä on bännipäivä. Tämä on bännipäivä ja tänään kaikki saa bänniä. Tänään on bänni herkässä. Okei, monta kertaa välähtänyt, mutta ei jyrähtänyt kuin scatter. Kaikki karkuu. Timeoutti voi olla, timeout ei välttämättä vie kaikkia viestejä pois. Niin, ei viekään. Uskoisin. Bänni vie. Jollakin se piti testata. Nyt ollaan kerran bännättykin Turskanen. Se on. No siis kauneuskirurgia ei olisi niin iso teollisuuden ala, jos ruumisdysforia olisi vain transsukupuolisten juttu. Jep, juuri näin. Joo, siitä ei oikeastaan vaan puhuta dysforiana. Että perinteisesti se dysforia-termi on vähän ollut niin kuin transpiireissä liitetty termi, vaikka se on oikeasti kattavampi kuin se. Joo, se on dysforiaa, jos on sitä mieltä, että sun käsivarret ei ole tarpeeksi lihaksikkaat, sekin on dysforiaa. Että se on... Joo, ei tarvi edes olla mitään. Sekö oli siis bänni tuo äskeinen? Joo, Turskanen, me bännattiin. No nyt sait kokea sen. Kokea nahoissasi. Paljon kevyempi rangaistus. Se ei tarvinnut edes hyväksyä mitään mielivaltaisia syytöksiä päästäkseen takaisin. No joo, me palataan mielivaltaisiin syytöksiin. Se on Turskanen totta, mutta sitten on the other hand, sulta deletoitiin kaikki sun viestit chatista. Ne niinku deletoitu sieltä niinku retroaktiivisesti kaikki. Onneksi peiliin katsoessa Adonis itse luuraa takaisin. Hiukset hulmuten. Oho. Kuka sulla on siellä peilin luona? Käske käymään meilläkin. Niin. Sukupuolidysforia, se ei ole sitten
Niin on kehodysforiaa ja onko sitten sukupuolidysforiaa vielä erikseen? Miten se joo, sukupuolidysforia on vaan tarkentava termi dysforialle, jossa sä nimenomaan koet siitä dysforiaa, kun sä et edusta tarpeeksi sitä sukupuolta, jota sä haluat presentoida. Mitä Turskanen edes kirjoitti? Haluat nähdä. Se kirjoitti, että Sepi haaveilee siirtelevänsä kehoaan 10 vuotta nuorempiin. Kiehräährö. Deleted by WokeriPokeri. Joo, se on mitä se kirjoitti. Ei ollut dissiä suklaakakuista eikä Dragon Quest 2, ei. Ei ole, mutta varokaa niitäkin. Joo, kannattaa aina... Älkää astuko niihin miinoihin, suklaapuuroihin tai suklaakakkuun. Kannattaa olla tarkkana kuin porkkana siellä chatissa, kun täällä on 2 tämmöistä stalinistia täällä jakamassa. Voimiensa tunnossa. Kyllä. Omasta pelistä näkyy vain karvana ja lihaava apina. No se kannattaa hankkia sieltä vessasta pois. Se voi rikkoa vaikka siellä Soita jonnekin rankkurille. Soita jonnekin animal control. Joo, se on ihan vaan sille apinallekin vaarallista olla siellä sun peilin luona. Peiliuniversumissa. Teemu siirtelee suklaakakkua omaan kehonsa. True. Anna ukkikselle VIP. onko meillä joku semmoinen, vai onko me... Ei täällä semmoisen... Eikö ole sellaista, että voi Ei, mutta täällä näkyy mod actionit. Me ollaan annettu 2 varoitusta. Joo, kun suklaapuurosta. Ainakin yksi niistä oli suklaapuurosta. Turskaselle annettu 2 varoitusta, 3 timeoutia ja 1 penni. Historia näkyy. Se on Turskasella on huonoa chattikäyttäytymistä ollut. No voi vittu. Turskanen johtaa. Top score. Se on Turskanen yrittää siellä pitää kiinni siitä topscoreista. Saa enemmän interaktiota modien kanssa. Täällä perseilee, kun me fiilistellään Dragon Questin teemaa. Mitä chatti teille kuuluu? Miten menee? Onko teillä kaikki hyvin? Huvittaako teitä lähteä keskitysleireille? Kuka aloittaa keskustelun tolla tavalla? Mä just istahin tää. Mitä vittua? Ehdottomasti. No se on kivaa kuulla. Koska... Täällä on porukka innoissa. Niin on. No lähdetäänkö me keskitysleiriin? Netanyahu aloittaa keskustelun tolla tavalla. Se on totta, ja Benkku. Bibi. That Bibi motherfucker. Better not blow up my nuclear shit. Or I'm gonna go loco in this bitch. Niinpä. Avataanko me vähän keskitysleiri-uutisia? No aletaanpa avaamaan. Puhutaanpa hiukan keskitysleireistä. Silloin kun tuo Gazan kriisi alkoi, tässä kohta 2 vuotta sitten, hittota tuo aika vaan vierähtää. Silloin oli vielä Ylekin aika varauksellinen käyttämään mitään kyseenalaisempaa termiä tuosta. Ja aika yksipuolisesti uutisoi vaan tuosta niinku koko asiasta Ukrainan Ukraina kuin Israelin linssien kautta. Mä oon monta kertaa kertonut täällä WokeriPokerista. Mä revin omia hiuksiani silloin, kun oltiin about puoli vuotta niin kuin October 7th jälkeen. Ja kukaan ei meinannut uskoa, että tää on natsipaskaa. Joo. Ja mä koetan kaikille mun ympärilläni kertoa, että this is Nazi shit. This is clearly Nazi shit. I feel like I'm taking crazy. Joo, ja sitten kukaan ei usko, ja mä oon silleen, what the hell? Minkä takia Ylekään ei puhu
about this being Nazi shit. Mut nyt... Because the road to fascism is paved with people saying you're overreacting. Joo, ei, siis se yksi juttu, mitä mä aina tykkään muistuttaa ihmiselle tämmöistä jutuista, that's not eternal vigilance. Eternal vigilance ei saa koskaan, tiedäkö, it's called eternal vigilance, koska se ei katkea koskaan. Sulla täytyy olla se päällä joka päivä sun elämästä, se eternal vigilance. I think that's Nazi shit. Jotain suspaskaa meneillään. Kyllä. Israel suunnittelee väestön siirtoa Gazan eteläosiin. Asiantuntija, näähän on vittu natseja. No okei, siinä ei lue niin, siinä lukee käytännössä, se on keskitysleiri, mutta niinku... Rehellinen kansanmurha ei onnistu, niin pitää tehdä keskitysleiriä. Mä mainitin, kun käveltiin mun kämpille tästä, että kuinka kauan menee, niin kun noista tulee tuholeirejä. Taitaa olla ajan kysymys. Joo, niinhän se on. Käytännössä mä meinaan, että veikkaan, että melkein heti. Koska mä oon kuullut, että ne on sinne keskittämässä. Se numero, minkä mä kuulin, 600 000 ihmistä. Joo, se oli tässäkin jutussa mainittu, se 600 000. Joo. Kuinkahan hyvin niiden perustarpeet on siellä hoidettu, mitä veikkailisi. Se on, niinku, korjatkaa mua, jos on väärässä, mutta mun ymmärtääkseni tuo on liikaa ihmisiä, mitä siirtää ilman, että siitä tapahtuu kuolemia. No varmasti. Niinku, 600 000 ihmistä muutenkaan siis siirtää mihinkään, ja tolleen saa asioita vielä jotenkin edes puoliksi sulavasti toimimaan, niin eihän se onnistu. Tuo on ihan valtava massa porukkaa. Nehän ampuu jo ruoka-avunhakijoitakin, joo, niin tekee joo. Niiden sotilaskomentajat käskee ampumaan ruoka-avunhakijoita. Joo. Tää hiljalleen alkaa erottaa antisemitismi ja antisionismi. Joo, ehdottomasti, koska ne ei ole millään tavalla sama asia. Jep. Se on niinku, ne ei ole toisiaan poissulkevia, mutta ne ei ole sama asia. Joo, mutta se on hyvä pointti kyllä, että voi mainita, että en ole antisemitisti, mutta on antisionisti. Joo, ja sen lisäksi on hyvä mainita just, että esimerkiksi New Yorkin juutalaiset on hyvin pro-Palestine. Liberaalia porukka. Bernie Sanders on juutalainen ja se ei suostu allekirjoittamaan sellaisia lakiehdotuksia, jotka among other things antaa lisää tukea Israelille. Joo, hyvä. Jep. Se on välillä joutunut luopumaan jostakin ihan hyvistäkin asioista, koska se on ideologisesti sitä mieltä, että ei lisää apua Israelille. Okei. Koska USAssahan ne menee tyhmissä koska kaikki lakipaketeissa. aina laitetaan isoon pakettiin. Ja... Ja Bernie Sanders on huomattanut, että tuonne sujautettiin mukaan se apu Israelille, niin hän ei tuota allekirjoita. Joo. Niiden demokratia on rikki. Niin se on. Mitä tässä mainitaan tuosta asiantuntija? Käytännössä se on keskitysleiri. Joo. Keskeiset länsimaat tuomitsivat. Tuo on uusi juttu, mikä on myös tärkeä. Mitkä kaikki maat tuomitsi Israelin? Niin. Keskeiset länsimaat tuomitsivat Israelin teot ensimmäistä kertaa, mutta lausuntoihin tulisi liittyä konkretiaa, jotta ne johtaisivat tekoihin, asiantuntijat arvioivat. Humanitaarinen kriisi Gazassa syvenee entisestään, sanovat Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susan Dahlgren ja Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Maanantaina Israel laajensi hyökkäystään Gazan keskiosiin. Gazan väestönsuojeluvirasto ja silminnäkijät raportoivat Israelin tulituksesta Deir al-Balahin kaupungissa. Oh, by the way, I noticed that Gaedmon is here as well. Our Swedish friend. Oh, right. Are you listening to us? Would you prefer if we spoke Yeah, we in can English? go English if there's somebody who doesn't speak Finnish here. Oh, he might have left already. He left. Anyway, if there's somebody here who doesn't speak Finnish, just make your presence known in the chat and we can switch to English. Mutta jatketaan suomeksi
sillä välin. Kyllä. Välillä tänne saattaa tulla jotain kansainvälisiä ystäviä. Aina jos tänne tulee joku chattiin, olkoon se vaikka sääntö, että jos chattiin tulee joku puhumaan englantia, niin sitten vaihdetaan englannin kielelle. Mutta niinhän me ollaan taidettukin tehdä tähän asti. Mutta tuntuu, että tuo taisi olla hyvä upgrade mainita tätä fin kautta eng striimi. Tänne tuli eilen pari venäläistä ja se yksi slovakialainen. Ja... Totta. Missä me oltiin? Oliko se tässä vai? Joo, eli YK mukaan Gazassa on tapettu jo lähemmäs 1000 ihmistä, jotka ovat olleet hakemassa ruoka-apua. Joo. Ja niin kuin mä sanoin, on tuosta kuullut, että niiden komentajat nimenomaan käskee tulittamaan niitä. Joo. Dahlgren ja Juusola kommentoivat Gazan tilannetta Ylen aamussa tiistaina. Tilanne on kauheakin kauheampi. Viime aikoina on tullut paljon tietoja lasten kuolemisesta nälkään. Israelin isku Gazan keskiosiin eli Gazan maaseudulle vain pahentaa tilannetta, Juusola sanoo. Sunnuntaina Israelin armeija levitti Gazan Deir al-Balahin kaupunkiin lentolehtisiä, joissa määrättiin asukkaita lähtemään evakkoon alueelta. Dahlgrenin mukaan Israel suunnittelee suurta väestön siirtoa Gazasta iskiessään maan keskiosiin. Dahlgrenin mukaan Israel kutsuu Gazan eteläosissa sijaitsevaa evakuointialuetta humanitaariseksi alueeksi. Ja mä kuulin tuon, ne siirtää niitä humanitaariselle alueelle. Joo, tämä on tämmöistä vähän uuskieleltä kalskahtavaa. Jos sä tekisit keskitysleirin, niin miksi sä kutsuisit sitä? The Fun Zone? Mä menisin sillä persujen tynkkyseillä, että se on tämmöinen suomalainen metsäleiri. Metsäleiri? Metsäleiri, se on täällä metsässä. Brändätään tää tämmöiseksi Suomen erityinen luontosuhde ja näin poispäin. Miten olisi tää niinku klassinen brändäys? Erittäin hieno suomalainen keskitysleiri. Melkein avainlipun arvoinen. Paljon hyviä ideoita. Jos me koskaan tähän keskitysleiribisnekseen lähdetään, niin... Ja tällä hallituksella, who knows, man? Se voi olla isokin business tulevaisuudessa. Persut antaa meille hallituksesta rahaa. Mitä eniten tuossa jutussa vituuttaa, että nyt kun on myöhäistä, niin aletaan puhumaan kansanmurhasta. Tuo oli kyllä niin turhauttavaa jo silloin, kun tämä alkoikin, että miksei näitä ikinä voida tuomita silloin, kun se on meneillään. Se olisi niin tärkeää. Se aina vasta, kun se on tapahtunut, niin sitten voivotella ja ihmetellä, että miten tämä pääski tapahtumaan. Se on totta. Meidän täytyy oppia tästä, mitä tapahtui Gazassa. Paljon muuttui siinä vaiheessa, kun Trump voitti vaalit. Se on kans totta. Mutta sitä ennenkin paljon tästä oli jo tapahtumassa. Esimerkiksi ruoka-avun hakijoita oltiin jo ampumassa siinä vaiheessa. Joo. Se on vaan, että ne on päässyt julkisuuteen vasta paljon myöhemmin. Eli se juttu on, että meidän täytyy oppia tästä. Ja koko ihmisyyden pitäisi oppia tästä. Tämän pitäisi pystyä näkemään ja tuomitsemaan silloin, kun ne tapahtuu. Ja ensi kerralla meidän täytyy tuomita ne mielellään ennen kuin ne on vielä tappanut ketään. Se olisi se paras aika. Joo. Se voi olla ihan helvetin vaikeaa, mutta ainakin siinä vaiheessa, kun tyyppejä ekkaa kertaa alkaa kuolemaan, niin ollaan ihan helvetin vigilant. Eipä Eternally sillä, vigilant. Kansanmurhapuhe on semmoinen, mikä voi huomauttaa jo silloin, kun se tapahtuu, ennen kuin on vielä ketään murhattukaan, niin kansanmurharetoriikka on semmoinen, siitähän se lähtee ja sitä tapahtuu. Siitäkin kannattaa puhua siinä sellaisena, mitä se on. Pitäisikö asiantuntijoiden oppia, jos heidän konsensussensa vaihtui teidän mielestänne myös? Literally yes! Kyllä, literally yes! Totta kai niitten pitäisi. Siis Jesus olisi kamalaa, jos ne ei oppisi. Jesus. Mä en haluaisi elää siinä maailmassa, missä ne ei opi. Tuli mieleen tämäkin yksi asiantuntija, tämä
Yhdysvaltain Suomen kirjeenvaihtaja Mikko Hautala, joka kirjoitti tuosta ennen vaaleja vielä, että mikään ei varmaan merkittävästi tule muuttumaan, jos Trump voittaa. Ja vittu, mistä sille maksetaan? Sille tyypille. Saatanan tunari. Joo, no siis noitahan on näitä tämmöisiä, joku Halla-aho sanoi aikoja sitten, että Trumpi on parasta, mitä USAlle on tapahtunut. No joo, Halla-aho, se kyllä. Joo, se on sitten oma lukunsa. Niin, sitä en niin ehkä on. ihan asiantuntijaksi nimittäisi. Harmillisen moni nimittää. Kuinkahan paljon asiantuntijatkin sitten vaan kuuntelee semmoista, onko ne liian semmoisen pragmaattisen päivän politiikan pauloissa, että niin varovat mitä päästävät suustansa, jos tämä nyt kuulostaa liian jyrkältä tai liian jotain. Musta tuntuu, että asiantuntijat tässä tapauksessa, mitä tuolla sanotaan, jo samaa mieltä itse asiassa, kunhan huomataan, että asiantuntijat olivat tästä asiasta epävarvempia vielä ennen Trumpin vaalivoittoa. Kelkka alkoi kääntymään sen jälkeen, kun Israel eskaloi toimiaan. Joo, no itse asiassa mäpä jatkan tuosta tuohon, mistä oltiin just sanomassa. Eli mun teikki on, että asiantuntijat oli sen saman propagandan uhreja kuin mitä uutistoimistot ja kaikki. Silleen, että meillä on meidän selkeä länsiblokki, itäblokki, Israel on meidän liittolainen, ja sitten Israel blokkasi näitä journalisteja edes pääsemästä sinne kriisialueille. Ja vielä enemmänkin, että USA on meidän liittolainen ja me halutaan nyt vähän myötäillä USAn ulkopoliittisia kantoja. Se myös. Siinä on monta juttua. USAlla on meidän turvatakuut. Siinä on monta juttua, mutta kansanmurhasta kannattaa nimenomaan puhua ennen kuin se tapahtuu. Joo. Se on se pointti. Jos me ei voida koskaan kehittää metodeja, joissa me ennaltaehkäistään kansanmurha, niin onko siitä sitten mitään hyötyä puhua jälkeenpäinkään? Jos ikinä se jälkeenpäin puhuminen ei muutu ennalta puhumiseksi. Onko meidän hyväksyttävä, että me vaan ollaan tämmöinen kansanmurhalaji? Joo, ja se vaan tulee aina tapahtumaan, ja me jälkeenpäin voidaan katsoa, kun joka ikinen potentiaalinen kansanmurha vain tapahtui, ja sanoa voi. Homo genocide sapiens. Niin kuin, totta kai se, mitä meidän täytyy tehdä, on kehittää metodit, joilla se seuraava kansanmurha ei tapahdukaan. Kyllähän me tunnetaan ne merkit. Kyllähän niitä on toitotettu ja niitä on jo tutkittu ja pidetty yllä vuosikymmeniä, melkein 100 vuotta ainakin tuon toisen maailmansodan jälkeen, mutta miten me saataisiin ne iskostettua porukkaan? Joo, miten me saadaan tällaisten isojen liittoumien, valtioliittoumien reaktio olemaan se, että kun Israeli alkaa tappaa vauvoja, niin kaikkien sivistysmaiden johto kääntää päänsä ja niille tulee semmoinen Metal Gear Solid huutomerkki, niin kuin ja ne on silleen, teettekö te kansanmurhaa siellä? Lopettakaa saman tien tai teille ei tule mitään apua. Saatana, Israel kauppasaartoon. Niin, joo, välittömästi kaikki apu pois. Tuollaistahan ei kateella. Se oli vielä silloin, kun tuosta kansainvälisestä oikeudestakin puhuttiin, tämä kansainvälinen tuomio, mikä tuomioistuin se nyt olikaan? Niin. Kyllä se kelpasi kaikille silloin, kun Putin siellä tuomittiin, mutta sitten kun Netanyahu tuomittiin, niin se oli vielä sitä aikaa Suomessakin sille, että no nyt kyllä meni vähän ohitte. Joo, siitäkin oli. Politisoitunut tuomioistuin. Mä aina tykkään tuosta sanasta poliitisoitunut. Poliitisoitunut on mikä tahansa juttu, mistä minä en tykkää. Niinpä. Niin kuin, se ei ole politiikkaa sanoa, että Venäjä on paha. Saatana smooth brain. Joo. Iltaa, senaattori. Hei, iltaa. Kansainvälinen oikeus on vain heikkoja maita, esimerkiksi Serbiaa varten. Okei, ja se on nykyään ydinaseen aikakaudella liittoumat eivät voi enää hävitä sotia ilman, että koko maailma häviää. Joo,
Tuo systeemi ei tule enää ikinä toimimaan. Joo, ja jos se kerta on näin, niin meidän täytyisi paljon avoimemmin kansalle tuoda tämä informaatio. Niin että jos meidän johtajat tekee vitun kamalaa ja pahaa pragmatiikkaa, niin koko kansa sentään heittelee kiviä niin kuin virastojen ikkunoista läpi. Niin kuin, se on joku metodi meillä pitää olla, millä jos meillä on tuollaisia välttämättömiä pahuuksia, niin ne ainakin nostetaan pöydälle ja niitä tuijotetaan. Sitä kaikkea rumuutta ja hirveyttä katsotaan ja oksennellaan lattialle, kuinka kamalaa se on. Niin kuin jos sille ei voi tehdä mitään, niin okei, sentään hyväksytään, että me katsotaan hirveää tilannetta. Niinpä. Se, mikä mua tässä vituuttaa, ei ole pelkästään se, että se tilanne on hirveä, vaan se copein määrä. Se semmoinen, tiedätkö, katsotaan toiseen suuntaan ja selitellään tätä parhaaksi. Joo, ja sitten vielä kaikista pahin, sitten kun me saatiinkin tietää, että siellä tapahtui hirveitä asioita, ei opita tästä mitään. Ei tehdä jatkossa mitään toisella tavalla. Tää oli ihan hyvin hoidettu. Ei vittu ollut. Tai olisi pitänyt pysäyttää etukäteen, tai jos ei pysäyttää, tuomita joka askeleella. Joo. Se on kumma homma, että tämmöinen NS-hörhö-vasemmisto oli tästä oikeassa toisin kuin asiantuntijat. Joo. Miksi se menee näin? Mitä tässä maailmassa on pielessä? Mitä pitäisi korjata? Jotain metodejahan siinä pitää korjata, jos kerta tästä ei keretty olleen oikeassa tarpeeksi ajoissa. Joo. Jotakin metodeja pitää korjata. Mä en tiedä, mitä ne on, kun mä en ole yksi niistä asiantuntijoista, mutta... En tiedä. Mä pelkään, että siinä vähän liikaa sotkeudutaan vaan semmoisen pragmaattiseen päivän politiikkaan ja varotaan, mitä sanotaan. Ja katsotaan, että nämä on vähän niin kuin meidän liittolaisia, niin ei nyt liian kärkkäästi kritisoida niiden kansanmurhajuttuja. Joo. Tyypit haluaa kansanmurhata, niin se on niiden oikeus. Se on... Nykyään ydinaseaikakaudella liittomat eivät voi enää hävitä sotia, mutta koko maailma häviää. Se kanssa. Joo, niin kuin, hyvä sentään, että nämä jutut huomataan sitten, kun ne on tapahtunut, mutta niin kuin sanottu, se pitäisi huomata ennen kuin se tapahtuu. Ei siinä ole muuten, meillä ei ole mitään toivoa huomiselle muuten. Ne, jotka sanoo, että Netanyahun syyttäminen silloin alkuun on vähän liikaa, niin ne ei ole selkeästi tutustunut KOS tämän miehen henkilöhistoriaan. Myöskin niin kuin, koko konflikti tuntuu monille alkavan vasta tuossa October 7th iskuissa. Joo, ja mä kuulun siihen jengiin. En mä tiennyt mitään koko konfliktista. Tai siis tietenkin mä tiesin, että se on ollut aina olemassa. Niin. Mä oon nähnyt siitä uutisia jo 90-luvulla. Joo. Mutta kun mä en ymmärtänyt niitä uutisia. Joo. Mä vaan näin, että Gazassa tapahtuu, ja mä en tiennyt, mitä siellä tapahtuu. Niin kuin, en mä tiennyt, ketkä ne puolet on. Ja silloinkin se yleinen statementti oli vaan, että ei sille voi tehdä mitään. Lähi-itä on Lähi-itä ja Lähi-idälle ei voi tehdä mitään. Oli aina se, tiedätkö. Joo. Mä olin jo ennen sitä törmännyt siihen yleiseen kuvaan, missä Israel on vienyt palestiinalaisia alueita vuosikymmenten saatossa. Ja ainakin mun lukion äidinkielen opettaja on siitä puhunut myös Facebookissa, että se on ollut mun kosketus tuohon konfliktiin. Puhunut siitäkin, verrattu sitä, että jos Israel olisikin istutettu Suomeen, niin miten se olisi vaan vienyt suomalaisten alueita, niin olisitteko te edelleen Israelin puolella tässä? Että niin. Miten se menee? Onko suomalaisten vastaiskut siinä vaiheessa sitten epäoikeutettuja tai niin, suoraan tuomittavia vai? Jos kritisoit Israelia kärkkäästi leimannut nopeasti antisemitistiseksi. Joo, ja niillä on isoa rahaa yrittää varmistaa, että se menee just sillä tavalla. Niin joo. Siellä on isoja big money-järjestöjä, jotka toitottaa sitä, että sionismi on juutalaisuutta. Ja se ei ole. Se ei ole. Onkohan siinäkin tuo jenkkien aseteollisuus aika syvästi kiinni, kun nehän kyllä tienaa siinä aina, kun lähtee asepakettia Israeliin.
Joo. Jenkkien aselouppi on tässä nyt kansanmurhan puolella. Nämä on aina niitä, jotka mua ärsyttää, nämä tämmöiset, niin kuin, okei, jos mä hyväksyn, että jonkin sortin realpolitiikkia on olemassa, sellaista, että me ei voida mennä arvot edellä, vaan meidän täytyy tehdä se juttu, jota meidän liittouma meiltä vaatii. Joo. Tai muuten meillä ei enää ole, muuten me menetetään liian tärkeitä juttuja tämmöisenä itsehallintoisena maana. Joo. Jos me nyt hyväksytään tämä premiisi hetkeksi aikaa, mä en ole varma hyväksynkö, mutta niin kuin ainakin ajatusleikin tasolla, niin se mikä mua siinä ärsyttää on, että me ei sanota sitä suoraan. Se on se, liittyy just siihen, mitä mä sanoin, että tuijotetaan sitä rumaa kassaa siinä pöydällä, niin kuin ei esitetä, että se on jotakin muuta. Jos me joudutaan tehdä joku pragmaattinen realpolitik-päätös, sanotaan kaikki aina ääneen, että tämä oli paskamainen pragmaattinen realpolitik-päätös, tämä oli moraalin ja etiikan vastainen, tämä oli pahuutta. Myönnetään se. Sentään, joo. Joo. Ollaanko me jotain vitun pelkureita? Vähän määritelmällisesti me ollaan jo pelkureita, jos me lähdetään tekemään semmoisia moraalinvastaisia päätöksiä ihan vaan tälleen käytännön syistä ollaan pahuuden puolella, että miten sen ottaa. Eikö se ole vähän sellaista pelkuruutta? Fistbeam sanoi, että ihmiset haluaa mieluummin kuulla, että tämä oli paras päätös, kaunein päätös. Se on sinänsä totta. No se kans. Mutta myöskin se on vaikeaa kutsua noita asioita sillä nimellä, mitä ne on. Niin kuin oli silloinkin, kun tämä konflikti otti uusia kierroksia silloin 1,5 vuotta sitten. Oli kyllä valtava vastaanpuskeminen siinäkin, että onko tämä nyt vaan, onko tämä Israelin pahuutta? Ei, joku tämä on vaan, että Hamas pitää ihmiskilpiä. Se oli se vitun yleisin selitys. Mä kuulin vielä jossakin siinä vaiheessa, kun viime kerralla Israel lähetti maajoukkoja taas Gazaan, niin mä kuulin vielä siinä vaiheessa jotain yleenkin asiantuntijoiden jotakin lausuntoja, että no siellä ilmeisesti on vieläkin Hamas-johtajia ja tämäkin on todella niin kuin hyvä isku, mikä kannattaa tehdä niin, että nyt saadaan neutralisoitua se Hamasin johtorakenne ja you know what, mä en enää usko. Mä en enää usko. Mä uskon, että ne meni sinne tappaa lapsia, koska lapsien tappaminen on niin kivaa. En mä enää tässä vaiheessa usko. Niinpä. Saatana, kaiken maailman dosentit. Ei saisi noin sanoa, mutta... Niin totta. Toki mä oon maininnut monesti, että mä oon R-Suomea seurannut joitakin vuosia ja sielläkin on kyllä muuttunut tuo ilmapiiri tuosta, että miten otetaan vastaan noita Israel-Gaasa-uutisia. Se oli ihan, siellä on paljon semmosia oikeistosotaa haukkoja kanssa, mitkä oli aivan hemmetin Israel-myönteisiä ja oli kyllä 1 miljoona ihmistä, satoja upvoteja aina tuolla, että Hamasin ihmiskilpiretoriikalla ja nyt näyttää siltä, että se retoriikka on vaan kuollut. Kukaan ei enää sano sitä. Se on sentään niin on kääntynyt se suunta. Se on sentään jotakin. On tällä silti vielä joitakin änkyröitä, mutta nuo on aika vähemmistössä. Niin kuin tämä uutinen, mitä me tarkastellaan tossa, niin tämä linkattiin R-Suomeen. Israel suunnittelee väestön siirtoa asiantuntijan mukaan keskitysleiriä. Yksi tyyppi täällä kirjoittaa, että epäeettistä, mutta toimivaa, jos Gaasa halutaan pysyvästi neutralisoida. Tämä on vieläkin tätä realpolitik-pragmaattista paskaa. Keskitysleiriä tai vähintään palestiinalaiskettoja on ollut länsirannikolla jo iät ja ajat, kun suoja-aidat halkuvat läpi palestiinalaisalueiden ja jotkut kaupungit tai kylät ovat käytännössä yhtä käytävää lukuun ottamatta muurien ympäröimiä, ja ainoalla tiellä sisään ja ulos on Israelin tiesulku. Jotkut vaan valmiita menemään ihan siihen viimeiseen, siihen saatanan. Onko tuo kommentti välttämättä niin kuin in support tästä jutusta tosin? Vai? Miten tuo ottaa? Epäeettistä, mutta toimivaa, jos Gaasa halutaan pysyvästi neutralisoida. Okei. Se oli kyllä se aloitti. Jos haluat olla charitable,
niin ton voisi lukea toisella tavalla ton kommentin. Sen voisi lukea sillä tavalla, että Gaza Strip oli jo keskitysleiri. Totta, joo. Jolloin se olisi vaan, että se kritisoi sitä laajempaa projektia jo niin kuin pidemmällekin taaksepäin. Mutta paha tietenkään sanoa, että mikä tuon tyypin... Totta. Koska mun mielestä siinä on ihan niin kuin legit claims sanoa, että Gaza oli jo keskitysleiri. Joo, se tähän käytettiin nimeä avoilmavankila silloin vielä ennen tätä konfliktia. Tuo on mun mielestä totta ja hyvä pointti tuo, mitä Ukkis sanoi, että Hitlerikin teki pelkurin ratkaisun. Että niin. Se on sinänsä totta, että niinku most prominent right-wing tyyppi koko maailman historiassa, niin sitten ampui itsensä. Et se on niinku... Niinpä. Se on aika syvällä niinku oikeistolaisuuden sydämessä on se niinku pelkurillinen epärehellisyys. Joo. Kovat jätkät ei koskaan myönnä olevansa myöhässä. Jos ovatkin, niin ei saa jäädä kiinni, vaan pitää muuttaa, mistä puhutaan, jotta kasvot säilyy. Se kanssa. Kyllä olisi vanhaa maitoa tuolla, kun lähtisi lukemaan tai 1,5 vuoden takaisin Israel-uutisia tuolta R-Suomestakin. Niin joo, lähtisi katsoa, miten tästä asiasta uutisoitiin ja puhuttiin, kun mennään taaksepäin ajassa. Huvittaisiko sua? Se olisi varmaan vaikea löytää, mä veikkaan. Semmoisia, missä se tulee... Tarkoitin väärässä, no joo, myöhässä väärässä, same difference. Mua kiinnostaa, Erilas sanoi, että mua kiinnostaa juutalaisuus ihan vaan, koska uskonnot on mun erityismielenkiinnon kohde. Siksi vituttaa, että on joutunut perehtymään ja ottamaan kantaa samalla myös Lähi-idän kriiseihin. God forbid, että ihmiset sais vaan harjoittaa uskontoa tai tutustua eri uskontoihin rauhassa ilman, että keskusteluun väännetään väkisin kaikki paska, mitä sen uskonnon varjolla on tehty. Joo, tiedätkö, juutalaisuus on semmoinen, johon pitäisikin pystyä perehtyä ilman, että perehtyy Israeliin. Joo. Juutalaisuudella on sen niin verran... paljon vanhempi ilmiö kuin vaan Israel. Joo, sillä on niin pitkät juuret. Israel on vaan tämmöinen moderni kolonialistinen etnovaltio, joo, kyllä. Oliko tässä vielä... Tuo oli kyllä, että länsimaat tuomitsevat Israelin teot. Mä halusinkin päästä siihen, mitkä maat tuomitsee ne teot, koska se on itse asiassa tärkeä uutinen. Elikkä missäs täällä se on? Tässä ainakin, että maanantaina yli 20 maata vaati yhteisessä lausunnossa Gazan sodan loppumista. Joo. Suomi oli mukana lausunnossa. Kyllä, niin oli. Siitä mä olin tyytyväinen. Joo. Koska mä pelkäsin, että Orpo tai Stuppi olisi silleen, että no Israelilla on oikeus puolustaa itseään ja Gazalla saattaa olla ydinaseita siellä. Hamasin ydinaseet. Hamasin ydinaseet täytyy saada neutralisoitua. Se on tärkeää, että Hamasista ei tule ydinase voimaan. Kaikki tuki Israelille ja niin poispäin. Niin se, että se ei mennyt sillä tavalla ja Orpo ja Stuppikin kritisoi Israelia tässä, niin se oli mulle huojentavaa. Vilkastaanpa tuota listaa. Joo, vilkastaan vaan. Muun muassa Britannia, Australia, Kanada ja Ranska. Antakaa meille lista. Mä rakastan listoja. Sä tiedät, että mä rakastan listoja. Tiedän. Antakaa mulle lista. Tässä the suffering of civilians has reached new depths. Nations call for immediate end to war in Gaza. We, the signatories listed below, come together with a simple, urgent message. The war in Gaza must end now. The suffering of civilians in Gaza has reached new depths. The Israeli government's aid delivery model is dangerous, fuels instability and deprives Gazans of human dignity. Missä lista? Mä haluan listan. Tuossa sulle listaa. No niin. This statement has been signed by the foreign ministers of Australia. Ulkoministeri. Eli ulkoministerit on ne, jotka tämän on allekirjoittanut. Kuka se meillä Elina on? Lepomäki. Mistä puolueesta se on? Kok.
Se on no. Meillä on kokoomuslainen värisuora meidän ulkopolitiikassa. Joo. Presidentti, pääministeri ja ulkoministeri. No, kokoomus... Mä oon jonkun verran positiivisesti yllättynyt, että ne allekirjoittaisi tämän, mutta kaikista meidän hallituspuolueista ne on myös se eka, joka mä olettaisin, että allekirjoittaisi tämän. Tiedätkö? Kristillisdemarit ei. Hallituspuolusta, joo, perusut ei todellakaan. Joo, niinpä. RKP? No RKP ehkä. Mä vaan en tiedä, miksi ihmeessä ne ottais kantaa. Niin kuin koska... Kaipa, koska ne on esittää liberaaleja. No, I guess so. Mutta kun mun ymmärtääkseni Hamas ei tee pakkoruotsia, joten... Tämä ei ole pakkoruotsi-kysymys. Niin, joten RKP on silleen, tämä ei ole meidän taistelukenttä. Okei, eli Australia, Itävalta, Belgia, Kanada, Tanska, Viro, Suomi. Suomi mainittu torille. Tortilla avataan. Kyllä. Ranska, Islanti, Irlanti, Italia, Japani, Latvia, Liettua, Luxemburg. Give me advice, Luxemburg. Siinä on, jos joku chatissa tunnistaa tuon meemin, niin te olette kyllä syvällä loreessa. Kika chat. Niinpä. The Netherlands, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Norja, Puola, Portugali, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia. Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä. Kyllä. Plus the EU Commissioner for Equality, Preparedness and Crisis Management. Tässä oli koko Pohjoismaat mukana, olisi se vähän noloa, jos Suomi ei olisi ollut. Suomi olisi ollut, ja nyt ei ole oikea aika tuomita. Tämä ei ole nyt oikea aika. No milloin se on oikea aika? Sanokaa mulle se, riddle me this. Rakastaako Teemu myös ristoja? Top 10 ristot. Meidän kaveri-isä Risto. Risto Reipas. Ihan jees Risto. Mitä muita ristoja? Ristot. En nyt ukkis osaa vielä artisti Risto. En oo kuullut. Ei voi olla hyvä, jos en oo kuullut. Niin, ei voi olla hyvä, joo, totta. Mä oon kuullut jo kaikki hyvät jutut. En tiedä, ei näytä kovalta, tiedätkö, ristoille tällä hetkellä. Ei tää ei olla ristojen striimi. Ristoräppäjä, se on totta. Ristoräppäjä. Mä oon neutraali ristoräppäjästä. Niinkö? Joo. Ei mulla oikein ole mielipidettä ristoräppäjästä. Mulla olisi semmoinen refleksiivinen, semmoinen reaktio löytyy jostakin täältä, semmoinen refleksiivinen, no eikö se ole ihan paska? Koska kaikkea uutta, vaikka se ei ole uusi enää, kaikkea uutta pitää vihaata. Niin kuin. Mutta sitten mä tajuan, että se on konservatismia ja pysäytän itseni ja on silleen, ei mulla oikeasti ole mielipidettä siitä tyypistä. Se on aika neutraali Risto. Niin. No Risto Reipas taisi nyt yltää korkeammalle meidän listalla. Joo. Joka oli hyvin pieni lista. Sanotaanko, että en voi sanoa rakastavani ristoja. Kysymys oli, rakastanko ristoja? En voi sanoa niin tekeväni. Sori ristot. En tällä hetkellä, mutta kuten kaikessa rakkaudessa, niin minä voin oppia rakastamaan ristoja. Mieleni voi muuttua. Kyllä. Ja nyt pallo on ristojen nurkassa. Ristot voivat nyt niinku edukseen esittäytyä. Edukseen esiintyä ja kyllä. Näyttää, miksi he ovat rakastamisen arvoisia. Juuri näin. Risto Ryti. No se on kans. Oliko se, tykkäänkö mä Risto Rytistä? Mistä puolueesta se oli? Sitä mä en muista, mutta sehän oli talvisodan presidentti, eikö? En muista. Mun mielestä Risto Ryti oli talvisodan presidentti.
joka nyt talvisota ei ehkä ollut niinku hirveän hyvä idea. Sodat harvemmin on. Niin, ei kun jatkosodan, joo, Fistbeam, just jatkosodan, joo. Mä ajattelin mielessäni jatkosotaa nimenomaan, mutta... Kansallinen edistyspuolue. No se kansallinen edistys kuulostaa hyvältä. Liberalistinen puolue. Mm. Oliko nämä Thatcherismia ennen Thatcheria? Vaikea sanoa. Me kyllä lähdettiin ihan semmoiselle Me lähdettiin jollekin kummalle tangentille tästä. Löytyykö Risto Rytiltä jotain woke-statementteja? Oliko tää woke-presidentti? Onko siellä joku mun kaikki parhaat kaverit on trans? Tee Risto. Mulla on yksi musta kaveri. se nyt muuttukin. Mulla on yksi musta kaveri ja se on ihan ok. I have a lot of black friends. Ai. Nyt. What you know about me and my homeboys, nothing. En mä tiedä, hitto. Viimeiset vuodet jälkimainen kunnia. Se on Ryti ja eugeniikka. Nyt on kyllä. Oho. Nyt onkin. No mutta tuohon aikaan se oli aika suosittu Se oli school kyllä, of joo. thought. Mutta niin oli natsismikin. Niin oli. Hän piti perusteltuna estää fyysisesti ja psyykkisesti ala-arvoisten ihmisten lisääntyminen sterilisoimalla. No tuo nyt ei ole Risto. Tuolloin Suomessa oli jo voimassa pakkosterilointilaki, jonka nojalla tuhansia kehitysvammaisia kuuroja tai esimerkiksi skitsofreniaa tai kaksisuuntaista sairastavia sterilisoitiin väkisin. Se oli rankkaa aikaa. No Risto, miten selität itse? Risto, Explain yourself. Se on Ei tää ainakaan Risto Reipasta nyt ylittänyt. Riston sakset leikkasi jotain kamalampaa edes kuin mitä Purran sakset. Totta. Risto juoksi saksien kanssa. Se on. Meillä on synkkää historiaa saksien kanssa täällä Suomessa. Missä me oltiin? Missä me olimme? Ja miten me päästään sinne takaisin? Me lueteltiin maita. Joo. Ja tosiaan se mitä piti mainita. USA ei ollut tuossa listassa. Ei ollutkaan, joo. Kanada oli. No se on, koska Kanada on vaan parempi USA. Japanikin oli. Se on, koska ne tekee Narutoa ja se on hyvä anime. Naruto-indikaattori. Siellä Japanin ulkoministeri oli silleen, eihän se nyt voi olla, että semmoinen maa, josta tuli Naruto. Ei allekirjoittaisi tätä lappua. Nyt ne miettii, että allekirjoittaisiko Naruto tämän lapun. Kritisoisiko Naruto kansanmurhaa? Olisiko Naruto Israelin vai kansanmurhaa? Se on yleinen japanilainen fraasi, what would Naruto do? Goku toisaalta olisi vaan silleen, että tiedätkö, Israel sounds pretty strong. Gokulle kerrotaan, että ne on murhannut kokonaisen kansakunnan ihmisiä, niin Goku on silleen... I wanna fight them. Benjamin Netanyahu on murhannut kymmeniä tuhansia palestiinalaisia. Is he strong? Netanyahulla on semmoinen oma mekha, millä se lähtee tappelemaan Gokua vastaan. Goku on kyllä voittanut mekhat jo niin kuin Red Ribbon Army arkissa. Joo, Israel on meidän maailman Red Ribbon Army. Niin onkin, se on totta. Mä ajattelin, että mä yritän vielä etsiä, löytäisinkö mä R-Suomesta sitä vanhaa maitoa, mitä puhuttiin tuosta. No katoppa, etipä samalla kun minä haen lisää limsaa. Täällä kuuluu nyt limsaa, koska on täällä kuuma. On kuuma. Vokepojat hikoilee, hikipojat vokeilee. Tässä oli ainakin tämänpäiväinen juttu. Tässä on 2 hours ago, 1 year ago. Nyt saattaa olla jotain mielenkiintoisempaa. Vuosi sitten, mikähän silloin oli tuo henki tuossa paikassa.
Mua rasittaa kyllä, miten kaikki hakukoneet on niin perseestä tuossa, että vaikka sä laitat ton tarkennat hakua, että etit vaikka jostain tietyltä aikarajalta, niin se siltikin heittää sulle jotain viime päivien uutisia ja tollasta, niin että kuinka vaikeaa tää voi olla koodata. Niin. How hard can it be? 2 days ago. Tässä on 2 years ago. Tää saattaa olla. Niin mitä täällä on niinku kommenteissa? No, tää ei ollut vielä ennen October 7th. Niin. Oliko se October 9th? October 7th. Joo. Tää ei ollut vielä sieltä ajalta, niin tää ei ketään kiinnostanut. Kukka ei ollut vielä herännyt tähän konfliktiin. Mutta laitetaanpa taustalle tonne, mitähän sitä... Katsotaan myöhemmin, jos jaksetaan, että mitä siitä sanotaan. Selittäkää Juntille, please, miksi Israeli on äänestetty noin paljon 2 kuukautta sitten Euroviisuissa. Niin, Tuo oli vielä ehkä 2 kuukautta sitten tuosta Euroviisujutuistakin tuli. Sekin vielä jakoo porukkaa Suomessakin. Niin taisi olla, joo. Tuo on kyllä niinku... Mä muistan silloin, kun me oltiin jossain random, tiedätkö, Euroviisubileissä. Joskus ennen kuin minä olin vielä kovin woke. Niin. Ja siellä, siellä meillä oli meidän omat äänestyslaput, että mitä biisiä me täällä bileissä äänestetään. Ja minä pöliä äänestin niitä vaan sen perusteella, mikä oli mun mielestä hyviä biisejä. Et yhtään kyllä ymmärrä. Ei, mä en yhtään ymmärtänyt Euroviisuja, en lainkaan. Mulla sitten niinku... Mä muistan, että siinä oli jotain 3 vihaista henkilöä mulle huutamassa siinä loppupuolella, että miten nää voit äänestää Venäjää? Se oli hyvä biisi. Minä en silloin ymmärtänyt. Ainoastaan hyviä maita, niin kuin Ruotsia saa äänestää. Niin. Kyllä tuossa Euroviisujutussakin oli aika hyvä kommentti tuossa. Oli tää ylääänillä. Joku tässä sanoi, että Palestiinan symppaajien ja muiden äänet jakaantui 25 maalle. Israel-hörhyjen aggressiivisesti masinoimat ounataan liberaalit äänet meni kaikki, keskittyivät Israelille. Oli siinä varmaan semmoista ilmiötä. Niin joo, totta, että niinku, tavallaan normaalit tyypit, jotka ei ole pahoja, niin äänesti vaan mitä niitä huviitti, mutta joo. Pahat tyypit tiesi, mikä se niiden yksi optio on. Jep. Löytyisikö vaan, kun laittaisi 2023? Oliko se silloin? Mä veikkaan, että tälleen on tosi hankala löytää mitään, tiedätkö, poignant. Niin kuin, että me voi löytää vain jotain random-artikkeleita, mistä ei saa kovin hyvää semmoista yleiskuvaa. Se olisi eri asia, jos me voitaisiin niinku selata tämän ajan Reddittiä sellaisena kuin se oli silloin, mutta niin kuin joku... Mä en tiedä, onko joku Wayback Machine silleen, että sillä pystyy tehdä tuon, mutta niin kuin... Joo. Katsotaan vielä, mitä DuckDuckGo sanoo. Google-hakukone on vähän paskottu kanssa. DuckDuckGo heti antaa mulle parempia vaihtoehtoja. Google ei antanut ees etsiä niin vuosien takaa, vaan se antoi vain kuukausien takaa tuloksia. Joo, Erilaski sanoi, että kokeilkaa Wayback Machine. Joo, mulla tulikin Wayback Machine mieleen, että ehkä sillä me voitaisiin tehdä niin, että mentäisiin vaan niinku R-Suomeen 2023 niinku Wayback Machineille. Joo. Että se olisi yksi, mitä voitaisiin niinku... Joo, kokeillaanpa vielä se tämän jälkeen. Tähän mä ainakin onnistuin laittamaan tuon, onko tuo hyvä aikahaarukka, July 2023. En mä tiedä, onko sillä väliä mikä kuukausi sinänsä. Joo.
Täällä jo silloinkin puitiin Israelin Euroviisu ehdokkuutta. Deleted by user. Tässä on se paha juttu, että me ei voi oikein jakaa chatin kanssa tätä prosessia, kun me etsitään joten. Joo, voitaisiin me silleen laittaa tuohon, mutta mä en tiedä kuinka porukka haluaisi nähdä, kun me katsotaan, pompitaan sivuilta toisille. Joo, ja jos tässä kestää liian kauan, niin sitten siinä ei ole paljon eroa sen välillä, että näkeekö ne sen vai katsoako ne vaan meidän naamaa, kun me katsotaan jotain ruutua, jossa me pompitaan sivulta toiselle. Joo. Tämä nyt saattoi vaan olla liian vaikea juttu, jota lähteä etsimään tässä striimin aikana. Joo, voipi olla. Nyt löytyi joku mielenkiintoinen juttu. Hamas, taitava tunnepelin mestari ja uskonnollisen polarisaation lietsoja. Tää on tullut 2 vuotta sitten. Se vaan ei ole hirveän indikatiivinen, jos joku yksi tyyppi on tehnyt jonkun Reddit-postauksen. Joo. Joo, ja se on vähän toisaalta sekin, että menee tuonne R-konservatiiveenkin, niin eihän se silleen paljon kerro konservatiivisesta mindsetistä, kun se kertoo vaan sitä R-konservatiivista. Siinä on se hyvä juttu sentään, että siinä sä tarkastelet jonkin sortin kommunityö. Niin kuin sillä tavalla se Wayback Machinekin olisi esimerkiksi ollut semmoinen, että no siinä sä sentään tarkastelet sitä koko juttua, sitä millainen se ilmapiiri oli. Joo. Kun taas jos etit vaan Israel-uutisia siltä ajalta, tai Israel-postauksia. Löydät jonkun yhden tyypin tekemän postauksen, mutta et niitä muita, mitä siellä pääsivulla oli sinä päivänä tavallaan. Niin joo. Ei ole hirveän semmoinen suuntaa antava. No joo, R-Suomi on toisaalta siitä kyllä parempi yhteisö, että se kuitenkin on parempi leikkaus ihmisistä, toisin kuin joku R-konservatiivi, missä vähän vaan on mitä on. Eli nyt me kokeillaan, pistäpä tää vaikka ruudulle, kun me kokeillaan Wayback Machinea. Tunaroimme Wayback Machinein kanssa. Katsotaan löydetäänkö me mitään. October. Siitä ei ole tuolta 2023 vuodelta ei ole. 22 on siitä seuraava päivä, milloin on otettu kuva. Mitenhän tämä toimii muutenkaan, että onko tämä joku pitänyt postata erikseen tänne? Niillä on vaan, eihän niillä nyt voi joka päivä olla arkistoa tavallaan. Se on vaan niin kesäkuukausilta hirveästi arkistoa ja sitten se romahti. Tulikohan tähän joku Redditin tämmöinen päivitys tai joku, että ne blokkasi kaikki ulkopuoliset en tiedä. palvelut, mitkä käyttää heidän sivustoon tai jotain tuommoista. Elikkä tää nyt on niinku... Tää toimii kans kyllä hitaata tää Wayback Machine. Joo. Vaikka meillä on aika tehokas tää kone ja netti. Eli se on varmaan Wayback Machinein päässä se ongelma sitten. Jep. Joo. No ei sillä. Tuonne olisi ollut kivaa päästä vilkaiseen, mutta ei me tajeta sitä nyt tähän hätään löytää. Mutta kyllä me tajetaan kummakin muistaa, millaista se oli se retoriikka. Ja tuo olisi ollut vaan vielä kyllä R-Suomessa varsinkin se näkyy vahvana se, että miltä se näytti se Israel-myönteisyys ja semmoinen, kun kaikki vaan söivät Israelin propagandaa tästä konfliktista. Se lastenpommitus oli vaan realpolitiikkaa siinä vaiheessa. Niin. Chatissa meillä olisi, että Orpo uusista työllisyysluvuista, ne ovat murheelliset. Sad Orpo face. Pitäisikö vilkaista niitä? Mennäänpä Mä voisin ennen sitä käydä WC:ssä. No käyppä. Tuohon uutiset taustalle. Käyppä. Chatti. Mistä te haluatte sillä aikaa kuulla, että mä juttelen teille? Heittäkää topiikkeja sinne chattiin, niin minä juttelen teille sillä aikaa. Antaa tulla. Numeroita sanoo, että mulle jatkuvasti sanotaan, että oikeisto on ainoat, jotka saa mitään aikaan. Tuo on semmonen harmillinen, tiedätkö, harmillinen harha, mikä ihmisillä on, että
sitä jotenkin ajattelin, että kun sulla on nämä 2 vaihtoehtoa, sulla on oikeisto ja sulla on vasemmisto, niin että siinä olisi olemassa sellaisia, että toinen puoli on hyviä jossakin ja toinen hyviä jossain toisessa jutussa. Se on hankala maailmankuva, mikä alkaa hahmottaa ja hyväksymään, että ei, kun se toinen puoli on vaan epäpäteviä idiootteja. Ja se toinen puoli, ne on tyyppejä, joilla ei ole tarpeeksi rahoitusta, jotka yrittää sentään tehdä maailmalle jotain hyviä asioita. Se on, että oikean maailman se tilanne, se miten olla luokkatietoinen, on sen verran yksinkertainen, että se kuulostaa propagandalta. Se on semmoinen hankala ongelma, mihin sitä törmää itsekin propagandistina, niin kuin minä myönnetysti olen. Niin se ongelma on, miten nää saat jonkun uskomaan sua, kun se todellisuus on niin pöyristyttävä. Kun se tosiasia on, että nämä tyypit on vaan pahoja ja epäpäteviä. Niin yritäpä se vakuuttaa jollekulle, joka sitten voi helposti vasta, niin no sä oot vassari, totta kai sä sanot, että ne on vaan pahoja ja epäpäteviä. Niin. Mitäpä tuohon sanoo? Oho! Ukkis chatissa. Katon tässä Keisonin videota Power Move. Se soitti V-Shoujo Japanin toimitusjohtajalle ja kysyi, että mitä vittua. Siinä on kyllä Keison, based Keison. Huhhuh. Niin kuin ottaa vaan puhelimen ja soittaa ja on silleen, mitä siellä tapahtuu? Minkä takia te kavallatte Ironmouseilta sen charity money? Mitä helvettiä? No ukkis, ilmenikö siellä mitään? Live-striimissä, joo. Keisonilla on kyllä niinku just a massive pair of balls, ei voi muuta sanoa. Woke-homoleivät oli hyviä. Hyvä. Ei ollut puhe edes Ironmousesta. V-Shoujo on kusettanut Keisonia samalla lailla. Ei ole saanut masseja sitten syyskuun. What the fuck? Hei, breaking. Keison, tämä yksi niistä V-Shoujon jäsenistä, soitti livenä striimissä V-Shoujon toimitusjohtajalle. Aika hyvä. Soitti sinne ja on silleen mitä vittua. Luulin, että tällainen sekoilu on lopetettu. Niin. Ne on menossa konkurssiin. Kato, Kaedmoni reidaa. Oh hey, thanks for the raid. Thanks for the raid, Kaedmon. We were just talking about Israel and Gaza. Yeah, we were. And we were just talking about V-Shoujo as well. Oh, that's true. We were talking about Ironmouse in V-Shoujo who got shafted for like $500,000 of charity money. Like the corporations just stole it from her. Mr. Clip, another viewer showed me. Yeah, because we started our own stream. Yeah, oh, yeah, we were hanging out in your chat until our own stream started. We were on a tight schedule, but we had a couple of minutes, so we visited your chat. Yeah, but at the time when we wrote some comments into your chat, we had like 5 minutes to go until our own stream started. About the Jews who started Zionism before Hertz. Okay, that sounds potentially interesting. Oh, I don't know about that. Neither do I. Yeah. Always open to new information. Really was. Cool. Stuff like that can be really interesting, yeah. Yeah. We were just beginning to talk about Finland's unemployment rates. Yeah, can you translate the page to English? Our prime minister comments the current employment rates. They are a sad
You've got, there's the option of like translating it to English, right? Somewhere. Translate to English. Yeah. Orpo on new employment figures. They are tragic. Sad Orpo face. Sad. And you were from Swedish, do I remember right? I hear that Sweden is struggling with unemployment. Yeah, sure, at the same Guidemon, rates as Finland at the moment. Sure, Guidemon, go ahead and give us the link. Yeah, thanks. We might even check it on the stream if we have the time. Oh, and Ukki says, K-san says, V Shoujo owes me a Ferrari amount of money. But anyway, yeah, Petteri Orpo is our prime minister. And currently, we have the most right-wing government that Finland has had in many decades. Since World War II or something, maybe. Yeah. It is a very, very right-wing government, and it's taken more... Oh, by the way, I think it's okay to send the link in the chat as well. Oh, that's true. If someone in the chat is interested as well, we can just... Yeah, go ahead. Yeah, you can just post it in chat too if you want to. But yeah, you were saying. Oh yeah, our like national debt is higher than it's been. Yeah, they were complaining a lot, these right wing parties, that our last left wing government was taking on huge amounts of national debt during the pandemic. And the Ukraine war. Yeah. And now that they have the wheel, they increased the national debt. They are increasing the debt even more. Further. And what have they... Even more than that they promised. Yes. And what have they done with it? Well, they've given it to the rich. Tax breaks to the rich. Yes. That's what they do with that debt. That's what right-wingers always do. They just give the money to the rich. That's what it is. It's weird because at the same time they say that they are trying to save the Finnish economy and trying to heal the national Finnish economy, and but at the same time they are cutting away the streams that give money to the state. Yeah, fiscal conservatives are really weird. They say that they're trying to conserve money, they're trying to save money, so that the government has like a bigger stockpile of it or something. But at the same time, they do not believe that the government should have money. Yeah. So what they really do when they say we need to save money right now, because they like small government. Yes. So what fiscal conservatives actually do is they take all the money that the government gets in taxes and debt, and they give it to the rich. Yeah, pretty much. They don't use it to build hospitals or improve healthcare, improve our infrastructure, improve any sort of like welfare programs. Yeah. No. Just give it to the rich. In Finnish political landscape, conservative and right-wing is pretty much the same thing. Our political landscape in the political spectrum of the four sectors or whatever it's called, we have liberal left and then we have the conservative right and everything in between. And that's basically, we neither have conservative left. I mean, it's a non-existent thing in Finnish politics. There's no such party as a conservative left party. We pretty much have a conservative right and liberal left scale at the moment. There is a party here in Finland that claims to be liberal right, but they aren't. But they surprisingly they find that surprisingly we find that they have very good partners. They are very good partners in coalition with
the conservatives at the moment. And not only that, if you take a look at their voting behavior, it is always conservative right, not liberal right. It seems to me like the conservative rights in Finland are actually more... I mean, it seems to me that the liberal right-wingers in Finland are more conservative than they let on at the moment. It's like Fistbeam said, the Social Democratic Party is kind of more conservative than the other left parties, but still liberal. And likewise, the Coalition Party are more liberal than other right-wing parties, but still conservative. Yeah. That's true. For me, the difference between conservative and right-wing is the same as difference between communists and social democrats, if that makes sense. Oh, so you see that, like, well, which one would you call, in that comparison, which would you call the communists and which would you call the social democrats? Are the conservatives the communists in this comparison and the right-wingers the social democrats? Because in the comparison you're making, you're saying that one of these things is a more radical version of the other, right? Because communists are just more radical leftists than social democrats. Yeah. So out of right-wing and conservative, which one is more radical? That's what I'm asking Kaidmon here. Yeah. That just seems like a foreign axiom to me, to say that conservative and right-wing is the same as communist and social democrats. Maybe it makes more sense in Swedish politics. I don't follow Swedish politics that much. All I know is that your what do you call them? The Swedish Democrats, that party, political party, is the same as our the Finns or the basic Finns party. Yeah. They are similar political parties. Yeah. They are both the conservative right-wing party. Yeah. I think a more useful terminology is right-wing versus far-right. Here the coalition party is right-wing, Persus are far-right. Yeah, the Finns. Who claim not to be Nazis but pose with them a lot. Yeah, that's true. They always say they're not Nazis, but whenever anyone criticizes the Nazis, not the Finns party, but actual, like, World War II Nazis. Yeah. You always have Finns voters coming into the comments, getting upset about people criticizing actual historical Nazis. Not just the Finns voters, but the Finns party members as well. Politicians Politicians get his fits yeah, when you criticize actual Nazis. Mostly and like racists. grassroots level politicians, not like the big names in the party, but still, yes, you are correct. Yeah. What I learned, communists want to enforce socialism through revolution and state-enforced rule, while social democrats want to influence socialism through reforms in society. Oh, that's completely correct. Yes, communists mostly. We talked about this yesterday. Communists want a revolution, and think that the system is so. How would you say it? It's so fundamentally broken that you need a revolution. I do not agree with that. You have to break it and start building it from nothing again. Yeah. I do not agree with that. Yeah, we are not a communist stream. Yes, this is not a communist stream, but we are leftists, so this is like a broad umbrella. We welcome communists here. Yeah, sure. We are more of a socialists, you and me. Yes, we are socialists. That's correct. Democratic socialists.
You say that right wing are more extreme, but conservative is less extreme. Okay, I haven't heard that comparison done before. From what I've heard, conservative is mostly used for like ethical and moral judgments, Yeah. and right wing is used for fiscal political questions. Yeah, conservative. Yeah, that's the axiom of the political. The compass. The nelikenttä. What's the compass? Yeah. There's the conservative and liberal axis, and then there's the left and right axis. But it just seems to be that conservative right-wing parties, at least in Finland, and it seems that in America as well, are more popular than liberal right-wing views at the moment. So I would say that current conservatives are pretty extreme in the United States as well. You would say that the Republicans are a conservative party. Oh, for sure, but they are also a right-wing party. Yeah. And yeah, not a poker stream. No, it's not at the moment. at least not yet. Yeah, that's true. And what Ukki says, social democracy goes like this, yes, but Finnish social democratic party is conservative and pretty far to right on some issues these days. Yeah, I agree with the basic premise there, what Ukkis is saying, yes. Social democracy as a concept is socialism through a system of democracy. Yeah. The Finnish Social Democratic Party is not very socialist, though, at the moment. That's true. They should be. It's in the name. They are, unfortunately, currently not succeeding at their goal of creating socialism through democracy. I believe it's in their mission as well. I mean, they should read it every once in a while. They should really, because their mission is to create socialism. Yeah. Why don't they do it? No, at the moment they are more of a fiscal conservatives, trying to cut from welfare programs or whatever. Yeah, Sweden Democrats are national conservative. Yeah, they are. I support a small party in Sweden who call themselves liberal conservative. That's an interesting name. Those are that sounds like an oxymoron. Those are mutually exclusive positions in my political landscape. Yeah. Liberal, conservative. They are opposite to one another. Yeah, it's like calling yourself the leftist right-wing party. Yeah, that is true. Yeah, I think liberal conservative would be the same as leftist right-wing My party, first reaction is this party a bit of a populist party, perhaps? I don't know, yeah. I don't know, but I haven't heard of this party before. Well, Sweden are national conservative. Sweden Democrats are national conservative. Yeah, that's the same with the Finns. The Finns party as well. They're national conservative and Christian socialist party or kristillis-sosialistinen. They call themselves socialist, but they have no leaning towards socialism. I think the English Wikipedia gave pretty good titles or categorized them pretty well. But yeah, they are basically a conservative party, national conservative. Our center party is liberal conservative. Are they? Well, they are at the center, I guess, but... Also a liberal conservative. Anyway, Petteri Orpo, our prime minister, and a member of the coalition party, the fiscally right wing, and more liberal than the other right wing parties, but still a right wing party. Their prime minister, and our prime minister. Finland's unemployment rate was 10.2% in April to June statistics. Finland reported on Tuesday.
The number of employed people has fallen by 64,000 in 2 years, while the government's goal has been to create 100,000 new jobs during its term of office. So we are at a minus of 164,000 at the They moment. fired the starting pistol, and the coalition party started running backwards. No, where are you going? And they have already made it through over half their over half their course backwards. They do not seem to get it right. And they are the halfway of their hallitustaival, whatever it's called. Yeah, in English there. their time in government. Yeah. Prime Minister Petteri Orpo commented on the latest figures to Yle by phone in New York, where he will participate in the UN Sustainable Development Review. These employment figures are tragic. You can't get anywhere from it. Orpo said. Jesus. We must continue to work determinedly to improve our competitiveness and mobilize investments. That's like such a right-wing answer, isn't it? Yeah. Like, we need He's more saying competitiveness. Nothing. Fuck your competitiveness. We need welfare, well-being, not competitiveness. Fuck you. Fuck you and your competitiveness. Our ideological fiscal bullshit hasn't worked, so we must try it harder. Yeah, that's how it is all the time. It's like when we were looking up that place in America where libertarians got their own town and they destroyed it entirely, and we wanted to see a libertarian take. Was it like a Crafton or what? Yeah. Yeah. And we wanted a libertarian take on what exactly went down. Why did this project fail? And the libertarian take was, they should have done more libertarianism. Should have had even smaller government. I wonder if the National Coalition Party, the Prime Minister Party, are they going a bit like, are they radicalizing themselves, or what is happening? Because they have free hands at the moment to try to do whatever politics they find their party wants. Well, they are free to do what their ideology dictates, and yet the results are just bad. Just the results are like that. I mean, how do you reconcile being right wing? What must be going in their mind? Right, but isn't that how it always is? Like, Yeah. you are right wing, and then you get into power, you implement your right wing policies, and everything goes to shit. Is that not the case everywhere in the world? Yeah, it seems to me. So, how does anyone reconcile that? They are coping hard by blaming the previous government, who was center-left government. Ukki says, unless the results are exactly what they want. Yeah, unless that. Yeah. And that is a very real possibility. Like I said We need last more time... homeless people and more poor people. Yeah, like I said in yesterday's stream, the end of Atlas Shrugged is just all the poor people dying. Yeah, that's the happy ending. Yeah, that's the utopia. That's the right-wing utopia, where the rich people emerge from their Galt's Gulch, and everyone has died. And then the world was beautiful once more. Is their wet dream. It is. And Ayn Rand is just admitting the quiet part out loud. That's true. Yeah. That is one way of reconciling this. Like, these right-wingers, they get into power, they implement their right-wing policies, everything goes to shit, and they're smiling about it because they want everything to go to shit. Yeah. People who advocate for, or who take their politics from the Atlas Shrugged, those people are just vieraantuneet todellisuudesta. Yeah,
They're alienated from reality. Yeah, it seems to me. That's a rich people fantasy who do not understand anything at this point. Yeah, it's... We got a Wikipedia link to the Liberal Conservative Party, the Citizens Coalition. Should we check it out? Oh, wait. Yeah, let's... And there's another one I want to check out after that. Fistbeam just said that Yle is now making a story on credit card companies censoring video games. That's been like a thing we haven't talked about here on stream because there hasn't been any real evidence on it. But like Visa and MasterCard, they're censoring video games. They want all erotic material out of video games. Oh yeah, that was what the Steam news was about that I just quickly had a look on. Yeah, it's crazy that these money firms pretty much dictate what we can enjoy, what we can consume in our cultures. Yeah, advertisers, yeah. They just get to decide what art gets made. It was crazy, and it should be something to give a thought about. Is that when the war on Ukraine, when Russia invaded Ukraine, what happened that we pulled money out of Russia, kauppasaarto, what we put tariffs on them. Yes. What happened was that private corporations like Visa and MasterCard pulled their businesses out of there, and that's basically what happened. Something that should be thought about is that it's private corporations who decide on these things. Yeah. I mean, these private corporations can decide which countries can flourish in the end. Yeah, that's true. They have that kind of power. And people with a lot of money, like credit card companies. Like how much Elon Musk influenced American politics. Yeah. And it didn't cost him all that much. Yeah. And once again, it's going to shit. Hey, we have some new pictures here in our memes. Oh. We're just... What's going... This is... Is this about our concentration camps that we were talking about? Is this the fun zone? Is this us protecting the fun zone? The forest camps. Yes, Kaidmon, we did see your link. We're going to actually look at that. Yeah, right after these. Oh, man. Let's talk about genocide. The guys are serious there. That's not a good thing. No. But yeah, let's check that link out. Well, we have it right out. here. Citizens Coalition in Sweden. Daniel Sonesson. Monica Råberg. Medborgerlig Samling. Founded in 2014. Officially known as Bourgeois Future. Porvari tulevaisuus. Well, niin. I don't like the bourgeoisie, so this might not be this our might not party. be for us. No, we don't like check it out. We don't like it when rich people get given more things. But let's see. It's libertarian conservatism. This is the small government party. Liberal conservatism, green conservatism. Is the green part what makes them a liberal party? Right. Economic liberalism, anti-immigration, Euroscepticism. That's a big red flag. Oh, that is because the EU is very based. Yeah, we actually advocate, and we would like to have more European Union integration. Yes, because the EU has power to make decisions like having corporations pay taxes. Yeah. EU can make that happen. Yeah. They're like when in Ireland they tried to make the place a paradise for corporations, like no corporate taxes in Ireland. Yeah. And the EU stepped in, nope,
you are going to tax those corporations. Yeah. And that's what we want. We want high taxes for the rich people. We always want that. Yeah. Because there is no other mechanism for creating well-being other than taxing the rich. Yeah. No other mechanism. Such a thing is fantasy to think otherwise. That's like the only way to do it is by taxing the rich. Think of it this way. You've got your bunch of like apes. The apes gather fruit. The apes gather a bunch of fruit. They've got fruit in a big pile. Yeah. And now you've got this big pile of fruit. What do we do with it? We share it. There's this one ape who doesn't have free use of his legs. His legs don't work properly. We give that ape some fruit. Yeah. Because he can't get the fruit by himself. Yeah, that's the leftist ideology in a nutshell. That is. And that is how things should be done, and there is no other way to do things properly. But again, some rich people weren't rich when they started, and the aim to label them as suspicious, even evil, is a little wrong. I'm not interested in that. I'm not interested in labeling the rich as evil, even though a lot of them are evil. You've got people like Elon Musk, who is clearly evil, clearly like super mega Hitler evil. But that doesn't mean they're all evil. It doesn't mean they're all evil. Yeah. There's like... Or even people like Jeff Bezos, who we like very much. Oh, Jeff Bezos, what a wonderful man. I'd like to kiss his bald head. Who just happens to run businesses in which his employers have to shit in diapers. That's the world. That's the kind of person he just hasn't thought of what to do about that thing yet. He's working on it, I guess. He's working on it. I hope. But anyway, okay, so there are rich, evil people. That doesn't mean every evil person is rich. I just don't want society to run that way, where rich people get given extra advantages. I don't want that kind of world. Why not mention Steve Jobs? Well, he's been dead for a while now as well. I don't mind mentioning Steve Jobs. What a fucking dick. Yeah, I don't mind. Wouldn't hang out with him. I don't mind mentioning him. Total asshole. You're not gonna get any like hypocrisy here in WokeriPokeri. We believe these things are true in our hearts. This isn't any like attempt of making propaganda that we benefit from in some like vicious way. No, these are actual things both of us believe in. Basically, if I would try to summarize this thing up, is that we believe it's bad resource management that we live in a society which concentrates so much resources on just a few people. Yeah. It's very bad resource management. That is not a good system to live in. One good way to visualize it is that capitalism is a game of Monopoly. That was the original point of the game of Monopoly. It was made by a teacher who wanted to teach his class how capitalism works. Yeah. So, in the very beginning of Monopoly, at the beginning of capitalism, things are somewhat equal. Not entirely. Such a thing as old money still existed. But there was a bunch of ample opportunity all around. Yeah. Then you play one round of Monopoly. You go around the board once. And the dice are starting to fall. You are starting to see which people got more resources than other people did, whether it be by dumb luck or in case of some people like Minecraft's Notch, total Nazi by the way, but he did like get his money from nowhere, like just made a game. He just made Minecraft and he became rich. Yeah. So yeah, it happens that innovation just makes you rich. It happens. But
But at the same time, we are living in democracies. And can you say that Why the fuck are so many rich people Nazis? Yeah, that's true. That's a good question. Why is the Nazi ideology overemphasized amongst the rich? But I was saying that we also live in a country which is a democracy, and you have to ask yourself that, is it truly a democratic country in which there are billionaires who can use their money to sway elections? Yeah, there's that. And there are systems you can put into place where money doesn't enter politics as easily, but still. Jeff Bezos wasn't particularly wealthy most of his life. Now he's total evil. Oh, we can't... you must be mistaken about must be the some nice other, bald man. Must be some other Jeff Bezos. some rich evil bastard called Jeff Bezos who has nothing to do with our business daddy. No, not that Bezos. Oh, Kamprad is also a Nazi fist beam? Well, I don't think the Nazi thing is like detracting from the argument a little. I mean, it's according to English Wikipedia, okay, but in any case, even if we don't like focus on the Nazi element, even though what the fuck's going on with all these Nazis in the rich people circles. Recruited people for Nazis when he was young. Oh. Well, that's pretty sus. Yeah. In any case, this isn't about Nazis right now, even though that's an important topic as well. But the game of Monopoly. So, you've gone through the board once, and you're starting to notice who's winning. Whether it be by dumb luck or by them actually having played Monopoly better than the other guys. It's possible to play Monopoly better. Yeah. When I was playing with 7-year-olds, when I was the afternoon activities club. Yeah. What do you call them? Yeah. Counselor. What would you call that? Yeah, whatever. Guy? You were playing with kids. Yeah. Monopoly with kids. Yeah. Anyway, I was pretty good at beating them at Monopoly, obviously. Yeah. I was better at playing than them. You can beat Monopoly by being better at it. Or you beat it by dumb luck. Whatever the case may be, after you've gone around the board a few times, it's clear who's gonna win Monopoly. Yeah. There's a death spiral that happens where, or the opposite of a death spiral, a victory spiral, so to speak, where one guy already has everything, and now just using their superior finance, they can just they have more money. They can use that to buy out everyone else. You just have so much more money than the other players that you can just... Question, is the game of Monopoly a game of skill or just pure luck? That's the point, Kaedmon. It doesn't matter after a certain amount of years has gone by, because you know what happens in Monopoly after one guy wins? The game ends. But in our real world, the game never ends. Yeah. It's the same board of Monopoly that keeps going. It keeps going, it keeps going. And we just keep on digging more resources for this guy who owns everything. Yeah, and the wealth just keeps accumulating in the hands of a few people. To the point that they start swaying elections. Yeah. That's really destructive. We have no mechanism to take that money away from them. They and their children and their children's children's children now own that money for all of eternity. Yeah. The wealth has accumulated. Well, we have one, but it kind of sucks. Yeah. It's called a world war. Yeah, stuff like that sometimes shakes things up a bit, but... Yeah, it's a shame that it has to go to that.
So all these resources have accumulated to these few people. We need to get it away from them. Nobody needs that much money. Yeah. Money is a tool for creating well-being, for creating happiness. And money should only be used to create the optimum amount of happiness. What else do we want to use it for? What else is it good for? It's a tool for creating happiness. If the thing we're doing isn't creating optimal amounts of happiness, then we should do something about that system, obviously. Yeah. Yeah, and those incompetent leaders accumulating all the resources tend to increase the risk of one. So we can kind of see right now. Yeah, risk of war, yeah. That's true. And the risk... Oh, did you want to add something? Okay, so you've got this Monopoly board. Yeah. You've got the guy who won. Yeah. And now in the real world, because the game keeps going, the game never ends, this guy dies. The guy who... Let's say he had the skills at Monopoly that allowed him to win. This was pure skill, this victory. Yeah. No luck involved, just pure pick yourself up by your bootstraps. This was like an amazing entrepreneur, this guy. Let's accept that premise. He's dead now. Yeah. His children inherit that money. They are now born into wealth. They do not possess any of that guy's skill set. Any of it. Why would they? Where would they get it from? And then they have children, and the money just keeps staying there within that family of that one guy who was or even accumulates, unless they are just full-blown idiots with their money. Yeah, they can be, but they've got so much money that it doesn't matter. Yeah. Usually tends to be that way. Yeah. Like with Donald Trump, that you just have so much money that you don't even have to be that good with it. Yeah. Showed an earlier clip of Brexit, which looked like a capitalist civil war between big corporations who favored stability and other capitalists who wanted more disruption and divide. Brexit was such a massive shit show. I think a lot of it was also due to David Cameron's misguided political brinksmanship. Yeah, that's true. David Cameron didn't think Brexit was going to go through. Yeah. It was like a political trick, and then... That was a stupid gamble. Yeah. Wanted to use it to extort concessions from the EU, but the British electorate called his bluff. Yeah. So why not ally into the big corp who wants stability, which is a conservative stand against these huge capitalists who want to have instability? I believe that the big corp is on the side of the huge capitalists. Yeah, there is no corpo friend who wants to help you. They have no reason They are playing the Monopoly game and they are trying to win more money. Yeah. They're not doing this out of their goodwill or... No. Except Jeff. Except Jeff Bay. He's just... Bless his soul, he's not good at helping people. We have to we have to acknowledge the fact that Jeff hasn't done that much to help people yet. He's working on it, though. But I would like to go back to the earlier point that I feel that we only just brushed. Right. About the fist beam said that all the resources tend to increase the risk of war. Yeah. Speaking of war, and I believe that Euroscepticism at this point is just destructive behavior when the world powers at this moment are just competing with each other, and we cannot trust in China, we cannot trust in Russia, and we even cannot trust in the United States. Yes. So what the hell are we doing if we are fighting against the European Union? Yeah. Our only even semi-reliable allies in this world. That's just self-destructive to me. It is. We need to build a strong EU. Strong EU is the only reason we can say anything against Russia at this moment. Yes.
If We you cannot think trust in United Finland States on its anymore. own, if you think Sweden on its own can defeat Russia, Yeah. what are you smoking, pal? Yeah. You need EU. So when someone says that they're Eurosceptic at this time, that just seems like utter madness to me. Yeah. I want European Union to be a finance union, but I also want there to be a United States of Europe or whatever it's called. That's not a good name, but I want more European integration. They are similar democracies like us. They pretty much share the same values as us. We should build more allies or build more relationship with them. Apes together strong. Yeah, that's true. Only a united European Union is worth anything to us. Yeah, so in a nutshell... So we are not Eurosceptics, not in the least. Yeah. In a nutshell, the individual evil of billionaires isn't important. What's important is creating a system where the money gets spent optimally to increase happiness. And when it comes to preventing war, we need an alliance that's strong but supports good values. A united Nordic Union. You know. Oh no. United World Union. Uwu. Uwu senpai. But yeah, apes together are strong. For whatever it's worth, there are good and bad arguments against the European Union, and even the good arguments against the European Union should be taken into account, and they should be things that we should resolve instead of use them as an excuse to dissolve the European Union. For whatever it's worth, we should work towards a more functional European Union. That is in all of our best interests. A clip got posted 21 minutes into it, explains what I mean. Okay, let's skip to 21 minutes then. Yeah. Regulations, Oh yeah, it's already agreements, timestamped. Okay. International courts. And they don't believe in these things because they're fucking nice guys. No, what they want is an orderly world. One where trade can flow freely, legal contracts abound, and there's no disruption to supply chains. The house-trained capitalists, they need predictability to protect their assets. These are like your Goldman Sachs, your JP Morgans, McKinsey, institutes like the CBI, and the Institute of Directors. All of these lot were firmly in the Remain camp. But then, on the other side, you have the warlord capitalists. These are your dodgy dudes, right? These are like the hedge fund bros, the oil warlord magnates. capitalists. To them, right? Rules, regulations, they are super lame and super boring. Every regulation that the EU sets is just another way of stopping the bros having a little bit of fun. Workers' rights, data privacy, antitrust enforcement, environmental limits. Give me a break. To the warlord capitalists, the EU is the enemy. So naturally, they bankrolled the Leave campaign. Aaron Banks splashed 8 mil into Leave.eu. This is Britain's biggest ever political donation. And coincidentally, Hi, he was Misanek. at the Oh, very hello. same time meeting with Russian officials discussing gold mining ventures. But don't worry about that. The Legatum Institute, which are the geniuses behind GB News, which is funded by New Zealand billionaires set up in Dubai, they too funded Leave, and also Tufton Street. Them and their shady dark money web of institutes from the IEA and Taxpayers Alliance, who basically take anonymous money and pump out pseudo-academic bullshit to convince governments to relax regulations. Think tanks. Yeah. I know you can't predict. Okay. to Well, still go on, I think that made our point, right? Like these warlord point- capitalists hate EU because EU is a good thing. But you do not think that these warlord capitalists are the same thing as the big corps, as you said.
Yeah, I'm not sure. Do you see my point to ally to big corps who want stability instead of warlords? Well, Both of them are capitalists. let's ally with the EU. The warlord capitalists mentioned in this video hate the EU, so the EU must be a good thing. Must be doing something right. Yeah, seems yeah. to If me. these guys hate it, then it must be for all those things they hate, all those things like stability. So I don't think I still see your Yeah, point in the way that you would like me to see. Yeah, your point. in my opinion, this video seemed to highlight why EU is a good thing. Who do you think is the big corps? Can you name one or two as an example? Among warlords are oligarchs in Russia, so how good are warlords? No, they're not good. They're not good at all. No. We are not on the side of warlords. We not at are all. not. Oh no. And also the EU is against Russian oligarchs as well, so more good points there. I think whatever metric you use to measure it, the EU is pretty fucking good. Yeah, but who do you mean exactly when you talk about big corps? Yeah, Can you give some examples? Yeah, the ones What that- are these big corps? yeah, the ones that like stability. Lesser evil somehow established big corps who don't want chaos. JP Morgan. JP Morgan. So that's like our JP Morgan is our ally. What does JP Morgan do? I've heard of it, but Big corps aren't your friend either. you don't think that JP Morgan doesn't do any questionable stuff? I don't think that's his point though. But we should ally with the big corps. Yeah, but like he JP said he Morgan. already called them lesser evil. Yeah. Didn't say they don't do yeah. bad stuff. So So there's only evil and lesser evil. And we are talking about dumping the evil altogether and forming through socialist policies. okay, but what's wrong with just allying with the EU? Yeah, isn't like allying with the EU sounds to me like the best option here. Yeah. Because they have the resources to actually put sanctions on even the big corporations. They have the resources to actually create a utopia, not just a lesser evil world, but a good world. Imagine that. And it's not only that they don't want chaos and instability, but as we talked about the Monopoly example, is we believe that the game they are playing will in return give us chaos and instability, called late-stage capitalism. To fight the pirates, you need a side with economical muscle. Get the point? To fight the pirates. But the European Union has a lot of economical muscle. Yeah. It's one of the biggest economies in the world. It's really good. Yeah, shouldn't we think of the European Union as one big pirates! corp? Pirates in chat. Arr! Imperialism, the highest stage of capital. Yeah, you can say that. You can say that. I've made the comparison before that capitalism is just feudalism, but like the refresh button was hit once. Yeah. That's all now it it's is. corporations doing Yeah, you had feudalism. You had feudalism with all these resources that had gotten stockpiled by these feudal lords and kings and whatever. And then somebody hit the refresh button and all those resources scattered across the world once. And they started getting back together. So, yeah. It's the game of Monopoly. Yes, the game of Monopoly. Some people yes. end up winning. Yeah, you can... Capitalism is kind of like feudalism, except it takes a longer time to become feudalism. Yeah. And that's the problem with a capitalist system, is that even if they don't want chaos and instability, it will eventually lead to chaos and instability. Well, when in a system which allows resources to pile up to a few individuals, that is what you will find you are up against. Kaedmon, the skill element
of capitalism disappears once the money has already accumulated. I don't think Notch became a billionaire because he was that much better at game design than anyone else. Yeah. He just was lucky enough to get that big break. Minecraft is a good game, but the reason he came up with Minecraft isn't because of his deserved superiority. He just happened to have the idea that was that good. Yeah. Monopoly without luck. And we don't really make a distinction here about whether it was luck or skill. Whether it was luck or skill. Whether you built an empire with your own two hands. It doesn't really matter if the results end up in chaos and instability. And as Fistbeam says, feudalism took a long time to become feudalism too. Yeah. That's true. So capitalism is just that again, basically. Yeah. But even we agree that if you build something with your own two hands, you should keep at least some of it to yourself. We are not complete communists on that account that we should share everything equally. Right, no. But we do think there should be some kind of a cap on how much you should be allowed to make for our countries to be functioning. And nobody is saying we should tax like 100%. Yeah. But yeah, Jurassic Park is great. It's one of my favorite movies of all time. I do remember. Yeah. But I feel like... Yeah, I just saw it again a couple of years ago. Yeah. Basic needs should be met for everyone? Yes. We need to move towards the kind of system where homelessness decreases, where poverty decreases. And we just have to check what that is and move towards that. Yeah. And that is social democracy. Or just taxation. Yeah, but... Well, then you're doing democratic socialism. Yeah, basically. Whatever you call it. Taxation and then using that money to help the poor is democratic socialism. Yeah. Yeah, maybe for instance, no one needs more than 99 million euros. Yeah. But perhaps if you ask the people who have 99 million that they should perhaps need more. They don't want the cap to be Kaidmon, there. I think people should feel free to make any inventions they want to, and yeah, they should get rewarded with a lot of money for it. I don't mind. Yeah. I don't mind. I think that's cool. Now, if they make 100 million, I don't mind that they only made 33 million. I think that's still a lot of money. We don't believe that we should abolish the wealth gap altogether. Yeah. But when the wealth gap becomes, well, a Grand Canyon, that's when it becomes a problem. Yeah, like, okay, so you made 100 million with your cool new invention. But if you only made 33 million and a lot of people didn't fucking die, I think you should be proud as the guy who made that 100 million. Yeah. You should be proud that 66 million of the money you made got used to improve life. Improve society. Yeah. Because we are living in a world where money just accumulates. Billions and billions go to single individuals, and it doesn't seem to me like we are improving society by letting that happen. And like Fistbeam says, there's also the interesting thing that having 100 million doesn't actually make you happier. Yeah. In fact, the person with 30 million is probably happier than the person with 100 million. That's true. Just look at the richest man on Earth, Elon Musk. Now, does he look like a happy man to you? Does he look as happy as me? A guy who doesn't have even 1 million. A guy who doesn't have 100,000. A guy who doesn't have 10,000.
and yet somehow I am happier than a guy with, what, hundreds of billions. Yeah. What does it have, like $400 or $500 billion? Yeah, so money must bring a very small amount of happiness if he cannot achieve my happiness with hundreds of billions. Lonely at the top, just ask Putin. Yeah. Okay, so maybe we shouldn't feed those systems that create these lonely people at the top. Maybe feeding that system is a mistake. Maybe we should tax them so they don't end up being Elon Musk at the top. Yeah, we should, or Americans should make America great again by going back to the tax brackets of like 90% over the amount of, what, $3 million or something? Yeah. What do you guys think about anarcho-socialist dual power structures like mutual aid networks? That's something I haven't looked that much into. I don't know. Anarcho-socialist dual power structures. I don't know. What is a mutual aid network? It sounds like some kind of social welfare system, which would be good, but I'm not sure what you're referring to. Why not support a mega movement then, like make Europe great again? I don't know, Europe's history is not that great. We would like to look into the future, perhaps. Not in the past. Yeah. Yeah, mega. So it has a nice ring to it, but but there's the other. Maybe we want to about. steer clear of any affiliation with Donald Trump. True. Guy is sending people into torture camps, so we don't like torture camps here. We like good things. Just forget the again part. Just make it say Meg. Oh, make Europe great. They're freaking awesome. I'm fairly active in them and actually fairly dependent on them when my economic situation gets tough. Okay. Yeah. A social welfare system that might- exists outside of the authority of the state, hence anarchist. I see. They are like private I mean, if social welfare systems. if Erilas says it works for them, then that's I cool. trust Erilas. But I think that they should exist, but I've said this before that to me it is a shame that our right-wing governments and our right-wing politicians point out to these mutual aid networks and say that social security and social welfare systems should work through those networks instead of the governmental I think networks. I think the government has two jobs. One is making sure some other country doesn't just doesn't kill all of us. Yeah. And two, make everyone as happy as they can be. So why shouldn't it go through the government? Yeah. Is it maybe because the government changes and then you've got your right-wing governments that don't give out those benefits? Is that the Yeah, they just don't want taxation, basically. Yeah. I would like to clarify that I am pro mutual aid networks, but to me, I also have the opinion that it shouldn't be the primary way of helping people in a society. Kaidman says, I'm a conservative and favor unions. Is that a contradiction? Not necessarily. No. In fact, I have a hard time often understanding modern conservatism because I don't truly understand what they're conserving. Yeah. Conservatism at its core is the attempt to maintain good things that already exist. Like, that's the most charitable take to conservatism, right? Yeah. Let's not get rid of the good things we've achieved. Yeah. So, And be careful with every new invention. right, because we've They are already a bit reserved about new social movements, so basically. the thing I'm always really really curious about is
what are the American conservatives conserving? Because they want to move to such a state. They want the country to become a thing that it never was. Yeah. The United States welcomes immigrants. That is its core. That is their like mythos. That is the identity of the United States of America. A country built by migrants. Yes. You've got your Statue of Liberty, you've got your cool quote that says, "Bring me you're sick, you're tired, you're hungry, you're poor," or whatever it was. Like, that is your conservatism. That is the thing you're conserving, is that thing. That's the original America. So why then try and create something that is as far away from that as possible if you are conservative? It seems to me that in their case, their conservatism has been misled by whatever big corporation interests or cultural wars there happens to be. Also just crazy Christian fundamentalists who flame these culture wars and try to steer the conservative movement towards some past that never actually existed. For me, conservatism is conserve and stability, no disruption, possible reforms, but absolutely no revolutions. I think that doesn't sound too bad for me. I think as long as I think all reform should be done without too much disruption. Yeah. Non-governmental organizations would be less anarchist because they usually need to be registered in a state structure. Helping your neighbors is more anarchist. Oh, right. Erilas had this long post about how the thing, there's like a Discord server. There's a group of leftists in my town, and we have a Discord server. That server has a channel for mutual aid where people can ask for or offer aid. When I moved to this apartment 2 years ago, I got a bunch of kitchenware from a friend in the network. Yeah, that's a nice thing. That is very nice, and my opinion on them is I wish there was no need for them. True. Yeah. That's how I see it. It's very based that these people help each other that way. Yeah, we are advocating for a country in which these kinds of groups do not need to exist. Yeah. Like, I always like pointing at Star Trek. Say you're living on the USS Enterprise. Yeah. And suddenly you don't have food. Your replicator is broken. Your food replicator. You're starving to death. Well, you should be able to just contact the Enterprise, Captain Picard or whoever, and put the word out that, hey, I'm actually starving to death. And then they will step in and fix your problem. That's how things should work. Like, it shouldn't be that the crew members have to then give you some of their food, like pitch in and help you out because you don't have enough. No, the resources at the top should be used to help the people at the bottom. I think it's better if you can do it that way. Yeah. The thing you guys are describing is a good alternative to that. We don't hate them existing. No, these are nice people who do this. But I wish they were unnecessary. Yeah. In a welfare state, in a well-working welfare state, you wouldn't need those kinds of groups and organizations. Mutual aid is a good plan B, yeah. They absolutely have a place in our society. And it's a good thing that they actually reach out to people who are in need of help. But at the same time, we have right-wingers like our president, whose speech we listened to just a couple of months ago, who talked of these things and said that people should help other people, meaning
meaning these kinds of mutual aids. And he used mutual aids basically as an excuse to not help through government. Direct democracy? Are you referring to like people having direct power rather than people having these Yeah, direct democracy can mean a lot of things, but generally I am more in the side of representative democracy, because I do not believe that a general or an average citizen has that good of an understanding on very complex issues. So we should instead vote into power people who think of these things as their job. We got gay marriage because of direct democracy, so that was kind of based. True. Yeah. I think you should have both, actually. Yeah, but we also got Brexit because of direct democracy, so... that's true. That's true. So you should have both. That's good and bad sides. You should have both. I'd say that direct democracy has its place. Or it could be used like as an aid in a representative democracy. We, just like in real life, we are running out of time in regards to climate change. We haven't talked about climate change at all. It's in the title. It's so fitting, actually. This is a metaphor. This is the perfect metaphor. Climate change is on our doors. Climate change is happening, and we just ran out of time to talk about it. Let this be a lesson to us all. There's like a bunch of dead animals that are getting beached up on Australian shores because of climate change. Now, why is this happening? Because of the rising sea temperatures that are creating better living conditions for moss, I believe. Like, yeah. and other like sea plants. Yeah. And this makes it so that the sea creatures can't live there anymore. Bunch of shark corpses get washed up onto the shore. Jellyfish corpses, shark corpses, manta ray corpses. Just stuff like that. So climate change bad. Mass death. Yeah. Eat more vegetables, eat less meat. Yeah. Drive less cars. But more important than any of those, vote for green parties. Yeah. And green policies. Yes. Because those dead sharks are gonna be us. Like us too. We're gonna go swimming in those beaches and we're gonna die. And we're gonna... It's not a... This isn't like a comparison. This isn't like an analogy. We're literally gonna get beached onto Australia. I just gotta say that anarcho-socialist dual power structures is way too complicated a name for this kind of thing. It's just like neighbor aid or whatever. Oh yeah, that's true. But we are gonna start our video game segment, but that doesn't mean that we should kill our conversation. Yes, politics does not end when video games begin. Let's keep our conversation alive. I'm gonna go get me another energy drink. Let's game it out. Wait, Game that's from another YouTube channel. Don't sue us. We have to edit this one out. There was one more thing about Kaedmon. We are waiting for your comment. It's an interesting thing to have a conservative in our chat, because we have talked about conservatism before. Something that I've been wondering about conservatism as a movement is what wonders me is that the conservative movement rarely is that conservative about nature. Why aren't conservatists conserving nature? Right, that's true actually. Why is that not a thing? Yeah, that's become like a liberal. Yeah, why are liberals more conservative when it comes to nature? Yeah. Isn't that weird?
This might be seen as anti-democratic, but I favor the ability to vote. But hear me before you throw me to the lions. I will. My idea is that you need a certain knowledge of the political system and the party's ideology, because you suspect many today vote just because they think an idea sounds cool or the person looks good. I know lions await. Actually, Kaidmon, I think you're onto something, but I'd approach it from a different point of view. Not from banning voting, but from educating voters. Yeah. That's how I do it. I think we should bring politics to schools. Now, lions await me as well. I am fully aware of this. But I think that we should get taught at school that politics isn't cringe. Politics is actually super important. Yeah. And we should all know what politics is. Everyone should have some basic kind of concepts about what politics is about. What gets decided in our democracies. But now, it is time that we rise. We agree with Kaidmon. Cool. Now, we shall rise for the woke national anthem. Thank you. Thank you. No, thank you. Bit more audio. I think that's a good audio level. You can hear something, but not too much. You have the golden key now. The golden key. Woke has the golden key. The golden ticket. You can now open the red doors. That's what you got the last time we were playing. Thy road is long and fraught with peril, but don't despair. Come see me in thy need, Woke. Yeah, restricting voting. Erila said that restricting voting based on intelligence turns into ableism real fast. Yeah, that's true. How much money do we have? But we managed to agree on just, educating people. Class consciousness is what Marx called it. Yeah. Class consciousness means that you are aware of, what? Turskanen didn't even say anything and still goes to Dragon Quest jail. That's true. This is the case. Anyway, class consciousness means that you're aware of your place in society, you're aware of who benefits from you and what you benefit from. Yeah. That's well put. And who you should vote for, who's got your best interests in mind. Who is driving your interests. That's class consciousness. And we should teach class consciousness in schools. Yeah. So, you still haven't gone east from here where there's the tree island. Oh yeah, let's go east next.
1 down and 2 down. Yeah, Woke- this helps a lot. Woke has the dragon killer sword Nice. now. 54 damage. That's epic. Yeah, basically 2 things. 1, I know what social class you belong to. 2, know what social class the political parties represent. Yeah. If everyone got just only those 2 points, I believe it would improve our democracy so much. Yeah. People would just stop voting against their own interests. Yeah. Like our National Coalition Party gets so many voters, but the people who actually benefit from their policies are just the rich. Yeah. But that's also the thing about the Finns party, who is our populist right-wing anti-immigration party. People have noticed that by voting anti-immigration, they are actually shooting themselves in the leg. The Finns party don't give a shit about workers' rights, and that has been a surprise to many of their voters. And Yeah. currently, their support has been halved from what it was 2 years ago. Yeah. People thought that the Finns party were a working man's party. Yeah. So you have to be careful with anti-immigration, because there are a lot of populists who will throw you to the wolves just to drive anti-immigration policies. Yeah. That's true. It's these anti-immigration parties usually don't support socialism, and socialism helps a working class person. Yeah. Socialism is a working class ideology. Yes. There is no other ideologies that Benefit the working drive man. working class issues. Yeah. That should be one thing that should be driven into every people's head, that socialism is a working class ideology. Yeah, that's true. It should be taught at schools that socialism is the only working class ideology. Like, Yeah. teach people that, and suddenly they're not as scared of socialism anymore. Yeah, at least I hope so. Yeah. Immigration should be regulated, not compromise a country's stability and social stability. Oh, I think we agree on that. Oh yeah. I mean, I think there is no such thing as different kinds of people. People are people. Yeah. If 5 million people suddenly appear in your country, that's gonna be like a through line of pretty much all kinds of people that exist. Yeah. It's not that you got 5 million evil people brought into your country. It's just that it's difficult for a country to handle the influx of 5 million people suddenly. Yeah. So it needs to be handled properly. But I fear that many of these conservative parties speak of these immigrants as if they were like a different kind of people from their own citizens. They're not. They're the same kind of people. Yeah. Like there's something foreign and something evil. Yeah, something scary about them. Something barbaric. Yeah, something scary about these people. Whereas the reality is there's nothing scary about the people. What's scary is that there's so many of them suddenly. Yeah. And that needs to be addressed properly. You need to be able to handle that many people in your country. And it can be difficult. Problems can arise off that. Yeah. I suspect that it's a strawman argument. I don't think that anyone supports the notion that we should bring 5 million people to Finland. That is just not organizable. That would be just a catastrophe. Yeah,
we do not have resources to integrate 5 million people to double our population. Yeah, that's true. What scares me is political Islam, also called Islamism. I'm not sure Islam has that much political power in Nordic countries. It's one of these like conservative party scare tactics that, ooh, Islam is coming, but no, they don't really have political power here. Yeah, no. They don't. I mean, Christianism and radical Christians have more political power in Finland than Islamists at the moment. Not yet, but do you really want Islamism to gain hold? No. I haven't seen it happen anywhere, so I don't. Yeah. I'm not afraid of it. There might be some small instances of Islamist people doing some stupid Islamist shit in some other countries, but it's Yeah, not really. sure. You've got- It's a small radical movement. It's Yeah, never really anything bigger than that. Ozzy is dead. What? Ozzy Osbourne? Oh, He's dead? Chat, is this real? what? Huh. Well, it's not on the front page of Reddit, so it cannot be true. J-Lo is dead? J-Lo, what? Command has not... No, No, not J-Lo. that's a joke from Generation Kill. they had this like rumor going around amongst the soldiers that J-Lo was dead, Yeah. and since they're in like Iraq, none of them know, and they're like, General, is it true that J-Lo is dead? Command has not updated me on the J-Lo situation. The J-Lo situation. Front page of Yle. Okay. Ozzy is dead. Well, with all the drugs and booze that he did, I guess it's a surprise he made it this far. But in any case, made great music, that guy. Yeah. Crazy Train. 1 minute of silence. 1 minute of silence for Ozzy. One minute is up. No, sound didn't die, Kaidmon. We just had a minute of silence for Ozzy. We killed the sound just for a while. Yeah. Then no technical issues. No here. technical issues, just... I was wondering. I have candles here. We could have light a can. We could do it right now and just Yeah. put a candle there. Let's light a candle for the Ozzy, remainder for of Ozzy. the stream. That's sad news. What a legend. What an icon. He survived a very long... Yeah, he did. He did. Even though I remember back in the 2000s, he was already like old and seemed senile, but when they were running the Osbournes on TV.
Here's a single candle. Show it to the camera. Single candle for Ozzy. Should we put it on top of the can so that people can see it on camera? Oh, cool. Still not visible, is it? Maybe? Not quite. I don't think it. Put a can on top of a can and then... Play with fire some more. yeah. No, I do not know how to fix this at the moment, but Oh, it's the idea that counts. Stack up a bunch of books and put a flame Bunch of dry things. and put fire on top of the books as if you were a goblin. But we have a candle here. It's the idea that matters. Yes. It's And the thought yeah. that matters. $103 hippopangos. I'm not sure we can play any Aussie music. It might be TOS. It wouldn't carry on to our VODs. Yeah, VODs, the audio might get muted. but you could hear it here at least. Yeah, but we might get kicked Oh yeah, there's that. because it is not like a production. What was it? It's like it's not free use. Yeah. Fire on top of the books, burn the books, you say? As the goblins do. You see, the goblins believe that every word you read off a page is stolen from your brain directly. Oh no. Yeah, because you couldn't have formulated those thoughts if they hadn't been stolen from your brain. So reading steals ideas from you. Now they tell us. We've been Well, going about this all wrong. If you believe the goblins, and why would you not believe the goblins? Yeah, we could bark at the moon, yeah. Why not? Now that we've found what we're looking for. But man, Ozzy Osbourne, what a fucking legend. Absolute legend. A living legend. Well, not anymore. Yeah. Dead legend. Until today. Joins the ranks of Harambe and I don't know. Who else is good and died? Michael Jackson. As long as he didn't touch kids. Yeah. We're not sure about that. I don't think any kid has come forward and said that he was out of place, out of line. Yeah, Michael Jackson is one of those weird ones where it could just be that he was genuinely denied a childhood. Yeah. And he liked playing with children because of that. Macaulay Culkin also said something along those lines, that Yeah. the guy just liked kids. Yeah. Which is kind of fucked up that our society immediately suspects that he's like fucking them. If the guy just likes, playing with kids. Yeah. Do you think he was on the Epstein list? that would settle the argument. Oh, but he definitely was, though. That's true. I mean, Because Jeffrey Epstein met with every major celebrity of the time period. Every single one. yeah. He gave plane rights to like the Simpsons creator and Oh, yeah, he can hang out with Dio and Lemmy. that's right. Yeah. Did Dio have some kind of a feud with Ozzy Osbourne? I'm sure they can keep fighting in heaven. I'm sure if they meet up in
heaven, Ozzy will go like, yeah, fuck it, who cares? Fucking Dio. The fuck you on about? Ken tips you to travel to a memorial stone south of Almhult, September 27th next year. Did you know who died south of Elmhult? No, I don't. Who was it? Ozzy? I'm the fucking Prince of Darkness. What the fuck am I in here? What am I in here? That's true. Why is he in heaven? and like Saint Peter is gonna be like, look, man, there was a vote on this. Everyone agreed. Fuck the vote. Fuck the what's going on? Is he as confused when he goes to heaven? Like he hasn't got full use of his brain back, even in heaven. He did so many drugs. So how much heaven works. He got so much drugs that he's not completely sane in heaven either. Where's Sharon? Sharon. Think Ozzy and Lemmy are doing a duet of Hellraiser. Yeah, sure, why not? I hope so. These are some tough battles out here. Yeah, tough monsters. Ooh, Sleep was pretty good there. Cliff Burton? Yeah, who is Cliff Burton? I do not connect dots right now. Yeah, I'm not sure I know who Cliff Burton was now. 1986, Cliff Burton died. Is it like a rock legend or? Cliff Burton. OG bass player for Metallica. Oh, right. I see. Okay. Right. Okay. Yeah. I'm not a huge Metallica fan, but I do know the band. I like Metallica a lot. Yeah. They have okay songs, but I rarely listen to Metallica. So Cliff Burton, he's like buried in Sweden? Alhult. Well, he died there. Died in a tour crash. A crash on a tour, if I recall. My favorite song from Metallica is the one where it sounds like it's Frieza from Dragon Ball singing the na 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 na. Was it called Memory Remains? Yeah, that's one. Memory Remains. Na 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 na. Na 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 na. They've got other great songs too, like Enter Sandman is really good. Yeah, that's a legendary song. And then you've got the slower ones like Nothing Else Matters. Yeah. And The Unforgiven is good too. There's a bunch of good ones. Metallica's huge on fighting Whiskey pirates. in the Jar, yeah, but
But Whiskey in the Jar is like a cover, right? It's like is it like a folk song originally? But yeah, Whiskey in the Jar is good too. A cover, but still good, yeah. Yeah. Agreed. I have enough money to buy the... Hey, wait, where's my moon crest? Did you not save last? I thought I saved You last time. didn't save! How much progress did we lose? You don't have the dragon killer? Oh, shit. I'm sure I saved, but I guess not then. Well, that's that then. I'm kinda sure we saved as well. I thought so too. Is it another one of these where our password didn't work once? Maybe. Oh man. Well, you gotta go buy the dragon killer again. It is what it is. And you don't have the gold key anymore, right? Probably not. Well, I can tell you where the island is, because you found it once already. Yeah. Slap Seppi gently but firmly. Oh. What is this but a minor setback? Nothing new in Dragon Quest. Well, with Dragon Quest 2 specifically, it's not as bad because, like, most of the challenge of the game is finding the places to go to. Yeah. Because we missed some exp. But I do remember saving my game every now and then in the last session as well. Yeah, how come we lost all of those saves? Somebody check our VOD. What were our levels in our when we stopped playing yesterday? Have you two played the Barbarians? No, I don't think I've played it. No. I'm not sure I know the game. The Barbarians. Which artist made a cover so good she outshines the original artist and almost made the song to her own? And Ukkis replies, Whitney Houston, I Will Always Love You. Yeah, well, that's a classic. Yeah. I feel like there are others, like something that's so well known that like Johnny Cash owns the song, the crown. What was it called? The wearing this crown of shit. The is it just called Hurt? Hurt, yeah, that's the one. Yeah. Johnny Cash did an awesome cover of it. Yeah. Who was the original author? Original artist. It was the guy who got a Koopaling named after him. One of Bowser's children is named after the guy. Is that true? Yeah. Can you remember all Bowser's kids? I can. There's just list them. I'll tell you when. Is it Iggy? No, not Iggy's. Lemmy? Stardust. No, not Lemmy. Morton? Not Morton. Wendy? No. Which ones am I forgetting? Which are the Koopalings called? Iggy, Lemmy, Morton, Wendy. What were the other ones? Beethoven? Yeah. What was Beethoven's first name? Ludwig. Ludwig, yeah, that was one of the kids as well. Yeah. So it's one of the ones I don't remember. Oh, Girls Wanna Have Fun isn't originally by Cyndi Lauper.
I had no idea. I thought it was didn't know Cyndi either. Lauper. Huh. Well, now she just owns the song. Well, for sure. Bye, Holger. No niin, moro, Holgeri. We're gonna raid you once we're done. Thy MP is low. The guy had an unorthodox name. What was it called? There are too many Koopalings. Yeah, it's one of the ones I don't remember too. Yeah, tomorrow morning. Yeah. Okay. We usually stream from Mondays to Tuesdays, Yeah, from 6 to 11. Like Finland Finnish time zone. Yeah, Johnny Cash is hurt. Yeah, we were just talking about that, Ukkis. Oh right, the original Girls Wanna Have Fun is sung by a man, which makes the song a lot creepier. Wow. Didn't know I that. think so, yeah. I mean, conceptually at least, yeah. It's fun that all the Bowser's kids are in the latest Smash Brothers game, but they are just different skins. But Yeah. they have all their names and their skins there, so Oh, it's cool. nice that they get to fit everyone into the game. Yeah. Now I'm gonna save. Start saving at every turn. Oh, you you quit the game too. I pressed the wrong button. But I did save. As long as you didn't press the same button in the... No, I didn't. Okay. I made it sure. Marilyn Manson's Sweet Dreams. I'm not sure I've heard Marilyn Manson's version of that. I'm just gonna Google all the Bowser's kids. Oh, right. Then we'll know the artist. Koopalings. So which one? Iggy, Larry, Lemmy, Ludwig, Morton, Roy, Wendy. Were those oh, was it Morton then? Am I remembering Because wrong? there's no way you could have just Googled that to begin with. Who is Morton named after? Morton Strong, Morton Mortons. That's a quote from Morton. Good. Let's see if the save worked. Yeah, I think it did. Then we have Lordi. Lol. Oh, Lordi's alright. Yeah, They're okay. I don't actively listen to them, but Neither do I, but I don't hate them. They're alright. Hard Rock Hallelujah is a banger. It is a banger. Still the only time Finland won Eurovision. Finland's second most famous artist here, but which band are the most famous? Probably him, right? Him and Nightwish. Him and Nightwish, the Rasmus.
What was the band that was huge in Germany? Nightwish. Okay, it's Nightwish. Is the most popular in Sweden. Probably, yeah. Oh, yeah. Eläkeläiset. Somehow I doubt this. Illith level 14. Oh, yeah, you're from Sweden, right? I'm still a bit salty that the last time Sweden won, Finland came second. I thought Käärijä was better than the Sweden's participant. Oh, right. The cha-cha-cha, what was it? Cha-cha-cha, yeah. Yeah. Who was Sweden's participant? It was this woman. The song went something like, oh, something like that. That sounds like a banger, though. That's all I remember. Cha-cha-cha was more of a banger, though. Well, yeah. Loreen, yeah, that's the one. Oh, that was the year of ABBA, so Sweden won by like. Oh, there's that one song that just reminded me. That one song that's in a popular anime music video from the like 2010s, early 2010s or something that's Swedish. The "Kom ihåg om mig nu." That's a fucking banger. That song. Also Caramel Dancing. Oh, Caramel Dancing, of course. But Hall om mig nu is so epic. It's so epic. Be happy that Sean Banan never won to be sent to Europe. Yeah, who's Sean Banan? What eläkeläiset is he in Germany? You must be kidding me. There's no way that's true. Hello, you Nazi bastards. We are from Sweden. Oh, did you buy the Dragon Killer? I'm just going back to buy it. They beat us in anime meme videos too. Yeah. Sad. We got Loituma. That's the furthest we've gotten in meme songs. Yaratata yaribidapidillabidit sandilandelando yabaripapa haripadipadibidibidibidit stendelando. Spinning my leek around. Okay, there's like a Ukkis posted a Chinese singer covering Håll om mig. Och jag vill ha dig, kom och håll om mig nu. Dun 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 dun. It's really epic. Oh, there's a link to Sean Banan. Yeah, okay, maybe I'll check it out. Although you told me that it's a good thing that they haven't sent them here, so maybe I won't check it out. We'll see. Controversial click. Yeah, I only have the silver key. Man, how much progress did we lose? I don't think you'd
Okay, so the moon crest from Osterfair Yeah. and the gold key. I don't think you've done anything more than that. Yeah. Where were those two? Okay, so from here I'd go east if I was to. Which one do you want to do first? Doesn't really matter. If we want to go to Osterfair, you could go east from here. Yeah. But the new place with the hunters is also in the east. Yeah, it is. You go past that. Yeah. And then once you reach a certain place, you go to the north. I've learned to navigate in this. I still don't know what the world map actually looks like. You just know how to get from place to place. Yeah. Oh, just listen to the OG girls just want to have fun. Utter crap. Okay. Yeah, Is this island? Yeah, just keep going east. I'm not sure if it would have been faster to go west now that I think about it, but anyway. East is one way. Hey, there's a town here. Yeah, there is. Where has everybody gone? Dost thou think it is my breath? Doggy! Yip, yip, yip. And yeah, you need a gold key for that door. Starting to save your game once you've already lost a lot of things is like clenching when you've already shat yourself. That's true. But you have to start somewhere. Yeah. You could always shit yourself more. Leaf of the World Tree. Ooh. I can revive one person Yeah. with this. Yeah. It is a one-use only revive item. Can I come pick another one up? You can only have one at a time. Oh yeah, yeah, that's what I thought. Nice. But yeah, north from there you should find Osterfair. North from here. Yeah. Maybe a little further east and then Yeah. north, just to be on the safe side. I think Blink 182, all the small things, is also a cover. It is? And that's like the most famous Blink 182 song, right? Or is it? Do they have a more famous one? That's the one I know anyway. Yeah. Oh look. Wow. What's this place? 3 Vampiri. Yeah. That place is the one where you need the moon fragment to turn the tide. Oh yeah. And then you can enter that place. Yeah, I remember that. Oh, these things are weak. Well, they do a lot of damage. But now they're asleep. Oh, you gotta allow that message. Because shit yourself got censored. You could always shit yourself more. That's true. Wise words. I have another wise philosophical quote that is one of my greatest, one of my supreme sparks of intellect. Really? And it is, always choose the path that gives you the most cheese. Juustoisin tie. Aina valitse se tie, josta saat eniten juustoa. What if your doctor has told you that you cannot eat any more cheese, or you'll die? Well, then perhaps the path with the most cheese is one where you limit your eating of cheese, right? Because if you eat too much at once, you'll die. So Yeah. you gotta
think about the largest amount of cheese that you can eat throughout your life. Yeah, I guess. It works that way. Believe it or not, but a protest came from the Russian embassy after that pause show 2009. Oh, okay. What were they protesting? Probably nothing too based. The pizza today was a good implementation of that path. Yes, it was. This is true. Anti-cheese quack doctor, don't listen to them. True. Spoil sports. I have some very random philosophical inspirational quotes. One of my favorites is an ancient Greek one that actually translates into English as "disabled people fuck best." Okay then. Is that true? Ancient Greek knowledge. Knowledge and wisdom. Ancient wisdom from the island of philosophy. Philosophy and democracy. Yes. Those guys must be onto something. Well, see the Pau show and you understand. Maybe I will, maybe I won't. I'm not sure if that's a good thing. Maybe I'll check it out. Orfeo level 18. Which That's spell? the step guard. Is it step guard? Are we that far? Yeah, we're that far back. Okay. It is what it is. It is what it is. Where am I? You're very close to the starting castle. Okay. So should have gone further east, but you can go to the starting castle. It's east from here. You will have so much fun. Okay, I'll look into it. I'll check it out. You know, we didn't get to the climate change topic, but we had a lot of good conversations today, I think. Yeah. That's how this stream stuff goes sometimes, you know? Yeah. It's like you've got a topic that's so hot that you don't cover everything that's on the stream title. It happens sometimes. Yeah. And we got a good metaphor out of it too. From Aftonbladet. Melodifestivalen drev med Ryssland i lördagens final. Humorinslaget har väckt ilska och avsky just. Och nu fördöms SVT av ryska ambassaden. Vi svarar inte på excentriciteter från några galningar vars Rysslands fobi snarare borde placera den Russian på phobia. mental sjukhus än på globens sken. Okej. So Russia is a mental institution. Is it south from here or where do I go? Yeah. South from here is where Osterfair is. Yeah. That was Rubis's place. Yeah. Was it which way from there? And this is Osterfair. Nice. Okay. That was like in 2009 when everyone thought Russia was kind of a normal country. I remember. I've talked about that on stream. Like growing up in the 90s like I did, we just thought of Russia as the silly country with the silly talking people. Yeah.
We lived in the one moment in history when we weren't scared of them. I guess we also had people who were Russophobes. Oh, for sure. In the older generations especially, but that's to be expected. Yeah. But our generation, I don't think we had that much antipathy towards Russia. Yeah, no. I thought we were going into the right direction, but I guess we took some steps back then. Oh, for sure. Russia, like we've talked about, Russia does not have a culture of like democracy. They've always had strong leaders that they admire. Yeah. And it is brilliant. So bookmark. All right, I'll look at it. I'll check it out. Yeah. Phobia is an irrational fear of something, but fear of Russia is anything but irrational. Yeah, that's true. It's not about fear of Russia, but about fear of Russians. As we were talking true. before, that we believe that people are pretty much the same anywhere you go in the world. That's true. But also the point stands that it is rational to be afraid of Russia. Yeah. It's just that definitely. When I was growing up, we didn't really... I mean, we knew that we'd gone to war with Russia, of course, but... But back then there wasn't like any reason to think that was gonna happen again. Yeah. At least for us kids. They didn't tell us kids that Russia's gonna attack again or anything. And they weren't actively attacking any place at that point. Hey, I can get magic armor. Oh, right. You can just barely afford it. For Orphy? Yeah. It's his best armor. Nice. Can he wear the iron helmet? No. And you can sell the hiding clothes. Yeah, at some other store. You can't afford the inn. Oh shit. Have you seen the movie Talvisota? No. 1989. No, I don't think so. Is it like a Finnish movie or a Swedish movie? I imagine probably a Finnish movie, right? The Finland's most famous army or like a war movie or war story is the Tuntematon sotilas. Yeah, Tuntematon sotilas, the unknown soldier. That's the one we... If there's one war book that you want to read from Finland, then it's that one, definitely. Yeah. But that one is older than 89. The Tuntematon sotilas movie. It's really good. I just watched it a few years ago. I read the book like last time, it was about 10 years ago. Oh, right. You want to go get the gold key now. Yeah, it's you go north from here. Yeah. That's where I'd go, at least. Yeah, I read some horror books like Stephen King before, but it's the Tuntematon sotilas that I got nightmares from. Not Stephen King books. Yeah, I don't think I've ever had nightmares from Stephen King books either. And I've read a bunch of them. Yeah. I've got almost every book he's written. Go north from here too. Which side? East side. Stephen King books are so good, man. Yeah, they are. I mean... I've liked everyone I've read so far. Yeah. Like the first 4 or something? Yeah. So there's Carrie, and Carrie is his first book, and it's amazing. Yeah, already it's amazing. It's like
I can't believe that the guy doesn't really plan out his books when he writes them. He just kind of sees where the story goes. Yeah. And it's so well planned. It seems so well planned out, the story. Yeah. Just got a really good intuition at storytelling. Yeah. Especially in Carrie, where the timeline jumps back and forth. Yeah. Like, I can't believe he didn't type that one out beforehand. Yeah. You got tired with Stand, well, can't blame you for that. Oh, yeah, right. Okay, tried to read Stephen King, finished Carrie and Cujo about that rabid dog. Then I tried to take on Christine, 80 pages in, nothing happened. I got tired. Same with The Stand. Christine is really good, though. Christine is a good book. But Stephen King does sometimes have that problem where it takes a while for a book of his to get going, you know? Yeah. Salem's Lot was like that, too. Yeah, Took a I while guess. for it to get going. Yeah. But I really got the chills when the vampires took their first kill. Oh, I think that is like his scariest book. I Yeah. think it is like the scariest one, at least from the ones I've read. Yeah. I haven't read all of them, but I have most of them. But with The Stand, I can sympathize, Kaidmon. I have read The Stand, and I don't like it. It's not a very good book. It's kind of it's that was a miss. It's nonsense. It's got some good things in it, but mostly nonsense. Oh yeah, you don't go this far east. It's north, but maybe not this far east. Maybe here. Somewhere over here is where the island. Yeah, here it is. Okay. Well remembered. I've played this a bunch. I love this game. Yeah, I do like this as well. There is something attractive to these old RPGs. Yeah. Bow wow wow. Bow wow wow. What's that, girl? Bow wow wow. Fire at the old mill. Just repeat all the same jokes from before. Yeah, because we've got the same people watching. I'm sure they want to hear the same exact jokes again. So the repeat of yesterday, Yeah. basically. Oh, right, you can now sell some of the stuff Yeah. you're carrying. Nothing here. This is the first time this has happened. Yeah. Click here to reload player. Yeah, we're getting this as well. This is on our side too. I think we might be getting a two-parter VOD. Yeah, the stream restarted, yeah. Yeah. We are back though. We are back, but our VOD is gonna be in two parts now. Yeah. Also gotta... Yeah, okay, so... About 1 hour... 1 hour time in this stream session is when we're done. We are back. Welcome back to WokeriPokeri, Finland's most woke live stream. I'm Teemu, this is Seppi, and we are the Woke Boys. And we're playing Dragon Quest II. Anyway, so the stand isn't good? No, I don't personally care for the stand. I don't... And less poker live stream. Not a lot of poker live stream. Our no. name, WokeriPokeri, it's from this children's show about this magician who does magic tricks. It's a comedic, funny little twist on The real show was called WokeriPokeri, so we just took a twist out of it and made it WokeriPokeri. Yeah. That's basically that is a thing that doesn't really open up to foreigners now that you think about it. It is You what have it to, is. yeah, just go with it. Nothing to do with poker, really. Damn you buffering like Oh, we're mad. gonna go offline again. Yeah, you can Oh, that's see from the true. video. Yeah, I think we might be offline again. Yeah, it's happening here on our side too.
Are we still on? This might be a Twitch error on the Twitch Yeah. side, I think. It says the stream is unstable, yes, but I wouldn't know why our internet is unstable. Yeah, do we have like internet connection problems or? Maybe. Is Twitch doing this everywhere, or is it just our stream? Yeah, we're back trying. Yeah. But the clock didn't restart, so Yeah, the stream didn't restart this time, but yeah, it is definitely being unstable, yeah. is this the same thing with other streams as well? Do you know of? Joo, kato. Katsopa, taas mentiin offline, niin perkeleen. Huh. Ja nyt ollaan taas. Ja nyt on taas excellent. Oh, now it's restarted again. Okay, we've restarted again. We're back. We are back. For I wonder now. if it's just us or is it Twitch altogether? I wonder. Let us know. Yeah, It's must caused be. by the Russians? It could be. Yeah, Could be a Russian invasion. Putin or our government trying Yeah. to silence us. Yeah, it could be just our right-wing cover. Oh, it's still doing it. God It is damn still it. doing it. Man, should we stop early today? I don't know. Maybe. I don't think we have much of a choice if this keeps going on. If it does, yeah. I could try to check from my computer if there's any connection problems there. Yeah, let's see. Let's see if we can fix this. There was a network error. I'm gonna go ahead and check our internet. I'm gonna do a speed test. Let's see how that goes. Internet speed test. Okay. It says that the connection is fine on this end. Okay, let's see what it says over here. Let's see. We are unstable at the moment. Maybe we can restart the stream. We can try, but it already restarted once. Yeah, that takes me back to that. Okay. Mutta entä toiset striimit? Alright, it says here we're live. Let's see how that... it still says unstable. Poor network connection detected, it says. But our internet's working fine. Joo, täällä vaan lukee, että poor network connection. Jep. Täällä lukee unstable. Okei, no nyt ei näy enää mitään ongelmaa. We're back? We're back. Okay, shouldn't be any problem now. Seems to work better for now? Yeah, maybe. Maybe it does. Let's hope it does.
Still got 50 minutes to kill. Ja näyttää siltä, että meillä ei ole viewersseissa nyt, ellei sitten Kansainvälisiä kamraatteja. Niin. If any of our international pals show up, just leave a comment in chat and we'll switch back to English. As long as there's no international people around, we're gonna keep talking Finnish. Ja. Elikkä we are so back! Mihin suuntaan mä olin menossa? No siis eikö nää nyt ollut saanut kaiken, mitä nää olit menettänyt? Joo, viime mä sain sen avaimen. Mä haluaisin nyt mennä vielä käymään siinä äskeisessä kylässä, että mä avaisin ne kultaovet siellä. Niin se yksi tästä etelään? Se mistä tuli se... Enpäs muista enää. Nyt lukee taas unstable. Fuck. Joo, nyt taas lähtee. Lähdetäänkö vaan pihalle kävelylle? Back in black ukkis, mutta nyt näyttää taas menevän nuri. Joo, taas menee nuri. Mä veikkaan, että saattaa jopa olla, tiedätkö, myrsky. Että jossakin on myrsky. Jop. Ja täältä saatiin lottotiketti. No Rovaniemellä ukkosta. Doksattiin skikke. Yeah. Back? Yeah, but... Okay. Elikkä musta näyttää siltä, että tää niinku hyppii edestakaisin. Elikkä meillä lukee unstable tuossa striimin täällä meidän moderaattoripuolella. Tää yhteys ei ole vakaa. Joka on vähän upleistista. Joo. True. Se on se maailma, jossa elämme. Joo, epävakaa. Tuollakin pufferoi koneella. Joo, ei tää ei nyt näytä oikein onnistuvan. Kuulette meidän äänen vissiin hyvin, näinkö se on? En tiedä, joo. Kuinka paljon sinne nyt toimii ja kuinka paljon ei, mutta... Et tiennyt. Mä oon aivan ennennäkemätöntä. Ei tunnu olevan meidän nettiyhteydessä vikaa eikä niinku muissa striimeissä, se on vaan tämä striimi. En tiedä mitä on tapahtunut, mutta... Sitten se saattaa olla tietokoneessa joku. Voidaanhan me kokeilla restartata tuo, jos mä seivaan tuon pelin ja käydään restarttaan. Se miten nää nopeiten seivaa ton returnloitsulla, se aina vie sut paikkaan, jossa voi seivata. No joo, me käynnistetään koko kone uusiksi seuraavaksi ja se on mitä me nyt kokeillaan. Jos sekä ei toimi, niin sitten se varmaan on tässä. Joo, jos se ei toimi, niin ei ole enää mitään enempää, mitä me voidaan tehdä. Nyt oikeasti seivat, aikuisten oikeasti. Joo. Yes. I have entered thy deeds in the Imperial Scrolls of Honor. No. No niin. Kaikki kiinni, katsotaanpa palataanko. Klikkailepa tuo kanssa aina eteenpäin, niin kuin ihan vaan siltä varalta, että se johtuu siitä. Ja... No niin, elikkä tuohon asti. Ja... Just nyt toimii ok, mutta tuossa lukee vieläkin unstable. Joo, tuossa lukee vieläkin unstable ja meillä näkyy hyvin paljon frame droppeja täällä. Joo. Elikkä... Mutta se, että tuossa lukee unstable meidän yläkulmassa, se voi olla... Refreshappa meidän striimi vielä kerran. Katsotaan mitä sitten... Okei, excellent. Nyt lukee excellent meillä tuolla. Joo, no ehkä me ei vielä sitten... Joo, annetaan sille vielä tää yksi tilaisuus. Katsotaan miten tää menee. Se toimii, niin annetaan varoitus Twitchille. Niinpä.
Ja nyt katsotaan, toimiko meidän savetus. Se kanssa. Ja näyttää bufferoivan jo tässä, mutta... Tuossa lukee excellent. Niin lukee, mutta tuo alkoi bufferoimaan tuo striimi äsken silti. Katsotaan. Save toimii. Toimiiko? Joo. Niin toimiikin, joo, kyllä. Kaikilla oli sama expa-määrä. Kyllä. Mutta striimannut yli jonkun free trial-ajan, joka kestää winrari. Joo, totta. Joo, me ollaan striimattu liian monta tuntia. Ei saa enempää. Perskuta. Olisi pitänyt arvata. No ois pitänyt, joo. Tässä on jotain kapitalistipaskaa Meillä on OBS-stä free trial-versio. Kaikesta free trial. Niin, kyllä. Näistä mikrofoneistakin. Totta. Ei olisi kovin kaukana todellisuudesta, että pitää joku kirjautua sisäänkin, että saa käyttää mikrofoni. Niin, kyllä. Ja vielä joku päivä tässä kapitalistisessa eikö se ole jo, että utopiassa. jossakin autoissa on jotain unlokattavia ominaisuuksia tai jotain niin kuin... On joo, jotkut sähköautothan toimii sille, että sun pitää maksaa siitä, että sä saat unlockattua jotain premium-paskaa, mikä siinä siis koneessa on jo, mutta Niin. ei sun käytössä. Unlockkaa turvavyöt. Tulee kyllä vodit semmosissa pätkissä, että Joo, nyt tulee olemaan monta vodia siellä, kuule. pysy mörkökään perässä. Siinä saa kummitus miettiä, että miten mä uploadaan nämä. Meillä näkyy edelleen tuossa tietokoneella koko ajan bufferingi. Tommonen pyörii tommonen. Niin näkyy, joo. Mitä tuolla, niin tuolla bufferoi Tuollakin, samassa tuollakin. kohtaa. Onko taas semmoinen tilanne, että ääni tulee, mutta muut ei oikeastaan? Joo. Tuossa on vieläkin tuo vanha tapa. Joo. Tuo kiinni. Eli Me ollaan koitetaan käynnistää offlineissa. koko tietokone uusiksi. Nyt lukee taas Excelit. No joo, no. Ei me tuohon uskota. Katsotaan, me kokeillaan vielä tulla takaisin. No niin, me koitetaan Pikku käynnistää hetki. kaikki uusiksi. Katsotaan, Pitää mitä käydä tapahtuu. vessatauko tai jotain. Kyllä olemme liveenä. Ainakin teoriassa olemme liveenä. Tavallaan kaikki. Excellent näyttää tuo. Tavallaan olemme kaikki Joo. aina liveenä. Niin. Jee! No niin. Ja nyt katsotaan, säilyykö tämä asia. Me olemme WokeriPokeri, olemme tervetuloa meidän ohjelmaamme. Joka vielä kestää 40 minuuttia. In 35 the minuuttia house, more like. Ja tuli Wokepojat kyllä in the kokonainen house, Wokerin niinpä. viikko, ettei saatu paljon mitään aikaiseksi Dragon Warriorissa. Ei droppaa frameja. Me vaan käynnistettiin koko tietokone uudestaan. Se on mahdollista, että se oli meidän tietokoneessa se We ongelma. tried turning it off and on Ja again. sitten lähtee bufferoimaan uudestaan. Siellä lukee, että excellent, mutta ei me siihen luoteta. Tuollakin näkyy, tuolla kuitenkin tulee kuvaa aika hyvin reaaliajassa. Joo. Tää on villiä nähdä jo 4 eri ruudulta tuo sama striimi. Niin kyllä. Noniin. Ootte striimannut yli free tuonut vanhaa Olisiko chattia. taloyhtiön jakokeskus pimahtanut helteessä? Ei, koska muut striimit toimi. Se on vaan Joo. meidän striimi, joka ei toimi. Taloyhtiön jakokeskus. Ei ole mahdollista, koska sitten muut striimit olisi kans. Se ei näy missään muualla täällä kuitenkaan, Niin. kun netti toimii, niin speed test on hyvin, sähköä tulee. Joo. Elikkä se on vaan tässä osassa on se ongelma tässä striimaamisessa. Me ajateltiin hetken aikaa, että se olisi vaan niinku kiinni siitä, että tietokone oli ollut ehkä päällä liikaa, mutta ei vaikuta nyt siltä. Nyt toimii kaikki. Okei, nyt kyllä kaikki toisaalta toimii. Katsotaan pyssyykö se sillä lailla. Ja kuinka kauan? Sinnitelläänkö tää puolisen tuntia?
Katsotaan. Mihin me jäimme? Muistako enää kukkaa? En mä tiedä, oliko meillä... Katsojakin lähti. Joo, no tässä vaiheessa ihan ymmärrettävää. 6 sinnikästä vielä ootte siellä. Niin kyllä. Sulla on nyt kulta-avain, eli tästä jos nää haluat mennä itäänpäin, niin siellä on se yksi kylä, jonka nää vissiin halusit käydä tsekkaa. Se on just näin. Pelaat jotakin NES-roolipeliä, jos sen väärin muista. Se on mahdollista. Oispa Holkeri täällä, se sanoisi, että Final Fantasy. Classic Holker. Holgeri kyllä. Meillä tulee nyt vähän ohkainen raidiparty Holkerin striimiin, mutta Niin tulee, joo, se on totta. Mutta se on, kun ei striimit meinaa pelittää, niin se on sitten... Sitä se välillä on. Taidot riitä. Tää näyttää vähän Metal Gearilta. Niin näyttää, joo. Tää on stealth action game. Is this Battletoads? Tää saattaa olla mä pelannut striimissä Battletoads. Vedin läpiikin. Fucking legend. Täällä päinkö se on? Joo. Ei ole vielä tuossa, mutta tuosta on mennyt ohi aiemminkin. Se oli hyvä striimi, joo. No siinä striimissä oli eri sepi. Parempi sepi. Ei vaan, oliko, että siinä striimissä ei ollut sepiä ollenkaan? Se striimi, jossa mä en päässyt läpi, niin siinä oli eri sepi. Olisiko se ollut niin? En mä muista, mutta joka tapauksessa musta tuntuu, että siinä ei ollut sepiä ollenkaan siinä striimissä. Joo. Sepi oli hukassa. Tavallistakin hukemassa. Mm-hmm. Mä osoitin siinä striimissä, että se vika oli ohjaimessa eikä minussa. Joo. Koska mä olin silleen, että mä aion nyt vaihtaa ohjainta ja katon pääsenkö mä tämän, mistä mä en vaan pääse läpi. Ja mä pääsin ekalla yrittämällä, kun vaihoin ohjainta. He. Nyt on avaimia. No ne. The door open. Mitä täällä on? Portaat. Pottukellari. Wow. Oho. No koko kylä ei päästä tuota yhtä tyyppiä sisälle. I bid thee welcome to Wellgarth Town. I shall sing for thee. Villit biisit. It is said that the greatest shall fall by a spell of his own devising. There is an isolated valley northwest of the town where once a road led to Rhone. A road. Isolated town. Tuolla on kyllä ihan hyvä biisi. Paskat laitteet aina syyllisiä ikinä pelaajan vikana, mutta mä todistin sen. Mä vaihoin ohjainta ja mä pääsin ekalla yrittämällä. How dare thou enter a lady's room unbidden? Oh, sorry. Step right up. No ne. Kuunnellaan taas, miten tää peli miten toimii. tätä pelataan, tätä lottoa? Miten nämä hedelmäpelit toimii? Miten ihmeessä? Onko tässä joku keino? Come on, show me the money. No! Ei. Siinä olisi ollut kuule niinku toiseksi kovin palkinto. Oisit saanut Wizard Ringi. No mä saan toista kiekkaa. Saat. No niin, en halua kuulla, miten tää toimii. Come on. Show me the money. Saat. Taas toinen. Joo. Kyllä nyt noita tähtiä koettelee. Niitä olisi nyt tarjolla, joo. Olisiko se nyt 3. kerta? Kyllä se nyt on. Tällä kertaa se on. Oho. Tuleeko... Mitä tästä saa? Dragon's Bane. No sen voi myydä. Siitä saa vähän kultaa. Dragon's Bane. Joo. Se on niitä, mitä sulla on equipattuna hahmoilla. Niitä, joo, okei. Okay. No, en saa uutta peliä. Uutta rundia. Et saanut, et. No, tulipa nähtyä tuokin. Mm-hmm.
Let me tell thee, Hargon is a master of disguise, but if thou hast the charm of rubies, thou will see through the deception. Joo. Orfeo on Hargen. Oh shit. Tell me, did thou come to buy the jailer's key? Yes. I heard that it is sold here, but perhaps that is a lie. No, tuota. Ainakaan täällä Mikä ei näistä on Jailer's Key? No ei näytä olevan täällä. Kaikki juoni-itemit menee Orfeolle. Ai niin, teillä taisi mennä päivän Karl Marx-uutinen ohi ton Striimin. Niin, mikä se oli? Mikäs on päivän Karl Marx-uutinen? Vieläkö on päivän Karl Marx-uutisia? Se on palannut kuolleista. Se on aika iso uutinen. Se on. Se on se sama necromanceri, joka tuo niitä Australian rannoille, niitä hairuumiita. When the world needed him the most, he vanished. But I believe Karl Marx can save the world. Ooh. So thou hast heard about my wares. A bit expensive maybe, but such fine craftsmanship. Will thou take it? Tell nobody that I have sold it. Orfeolla on kaikki. I thank thee kindly. 2 tonnia. Joo. No, mulla on kaikki avaimet. Joo. Nyt sä saat kaikki ovet auki pelissä. I bid thee welcome to Wellgarth Town. Sing for me. Et puhu minulle. Saatana. For the finest water flying cloth, I recommend Don Mahone, who lives in Toon. Tuhunnussa elää. Mä en ainakaan haluaisi. Mut se on vaan mun mielipide. Jos minä eläisin Tuhnussa, niin... Minkkitakki, 65 tonnia. Se on Herranen meemi-iteemi. aika. Sitä voi Lightsword. käyttää vaan niinku female-hahmoja. Se on ja se ei ole edes silleen... Hyvä. Joo, se on meemi-iteemi. Se on vastatusitemi. Joo, se on semmonen, että mulla on tämmönen minkkitakki. Minä pääsen kaikki. It is true enough. I locked Rogue Fastfinger in prison and threw away the key, but he has escaped. Is that so? Labubu. Oh, Kaidmon! Welcome back. Yeah, the stream's working again for now. Niin, mikä se oli tuo Labubu? What's a Labubu? Otapa... Tuo on tommonen meemi, johon mä törmäsin itekin. I ran into that meme by myself. Wait, I gotta Google that. Hargon on a high plateau of Rhone. Only one who has the Eye of Maloroth can find the road to that place. Oh. Eye of Maloroth. Labubus are these like collectible things, right? Like Labubu. yeah, like It's the trolls? like this. I haven't seen those before. Yeah, they're like these little bunny collectible things. And one has appeared onto Karl Marx's grave. I bet it's trying to resurrect Karl Marx. The Labubu is. Labubus are communist. Yes. What was the problem? We're not sure actually. Maybe the problem was just that the computer had been on for too long. Perhaps. Might have been a computer problem. Yeah. It was the first time ever, though. I swear this has never happened before. Now you can start going through like all the places you've been to since the beginning. Yeah. Like the first castle and everything. Krabubi, that sounds kind of... Grabupi. Sounds kind of like... deadly. It is deadly. But I'm a deadlier. 123 damage. Do you know where Karl Marx is buried?
Well, not I personally. think he's no. buried in Britain. Ilith is dead. So it seems. Oh shit, 4 evil trees. Highgate Cemetery outside London. London, is yeah, that right? Britain. You should probably use the return spell, right? Oh yeah. I'll never get out of this place. Do you have enough gold for the... Perhaps? Oh, I hope you do. You've Well, only I got do 500. have the world tree leaf. Oh, that's true. You could use that. And then you could just get another one. Yeah. I recommend doing that. You're gonna go past there anyway. Yeah. Let's do it. A leaf of the world tree. And I will accidentally throw it. There you go. Yeah, I could have done that on the place, but oh well. True. But you're not that far away from there. Yeah. I just knew that Karl Marx was buried somewhere in Britain because I have a friend who lived in Britain. Oh. Always, whenever she had visitors, she would take them to Karl Marx's grave. When did Karl Marx die? No, that I don't know. He was like an industrial revolution figure, right? I guess. Actually, I don't know much about the guy. Highgate. Like the others of the Magnificent Seven, soon became a fashionable place for burials and was much admired and visited. The Victorian attitude to death and its presentation led to the creation of a wealth of Gothic tombs and buildings. It occupies a spectacular south-facing hillside, slightly downhill from the top of Highgate Hill next to Waterloo Park. More like mid to late 19th century, like... Okay, so 1850 to like the end of the 1800s. Okay. The Victorian attitude. It was the Victorian Attitude Era. You had these Show wrestling has gone a long way. you had these court princesses hitting each other with folding chairs, with folding garden chairs. That was the Victorian Attitude Era. Princesses with attitude. The women's wrestling was something different. By God, it's Abraham Lincoln with the choke slam. True fact. Wasn't Abraham Lincoln a wrestler as well? Yes, he was, and he did use the choke slam. That's like actually true. Or they say he did. Can't really confirm. It's difficult to, at least. Where is the king's castle? Had their butlers hit each other with their chairs, yeah. While they clapped merrily. Oh, splendid! Hit him again! Take his life for my entertainment. Why didn't Abraham Lincoln just chokeslam John Wilkes Booth off the theater balcony? That would have been awesome.
We should ask ChatGPT. Yeah, we should. Let's do it. Okay. Oh, you can do it on your phone. Or are we gonna? Well, it's more fun to let everyone see it, I guess. Yeah. Okay, ChatGPT, we got another one for you. Do your thing. Okay. ChatGPT. This is important. This is. I gotta know this. Okay, and give me the view. The view. There. Cool. Okay, so Abraham Lincoln was an accomplished catch wrestler. They say he even innovated the choke slam. How come he did not simply choke slam John Wilkes Booth off the theater balcony? Oh, you got a mofo. Mofo isn't allowed. Not allowed. Well, now it is. add mofo to our woke vocabulary. Yeah, it's okay to say mofo here. Alright, let's see. That would have made quite the plot twist in American history. While Abraham Lincoln was, in fact, an accomplished wrestler in his youth, with a documented record of over 300 matches and only one recorded loss. Oh. The idea that he invented the choke slam is pure myth, though an amusing one. Wrestling in the 19th century, particularly the catch-as-catch-can style Lincoln practiced, was more about grappling and pinning than the dramatic slams you'd see in pro wrestling today. As for why he didn't choke slam John Wilkes Booth from the balcony of Ford's Theater, one, he never saw it coming. Booth shot Lincoln in the back of the head at close range while he was seated in the presidential box during a performance. Lincoln had no chance to react, let alone stand up and wrestle. 2, Lincoln was 56 and not in wrestling shape. That is true. By 1865, he wasn't the young, strapping grappler of his Illinois frontier days. He was worn down by years of war and presidency. That's true. That's had some ring rust on him. A little bit, just a little bit. Booth fled fast. After the assassination, Booth jumped from the balcony and made his escape, famously breaking his leg in the process. The moment was chaos, not a pro wrestling ring. Right, so Lincoln was shot. He turned around to chokeslam Booth, but Booth was already like Can we at least get the next best thing that is an AI image of him doing that? Oh, that's true. That said, imagining Lincoln rising from his chair and hitting Booth with a surprise presidential choke slam is the kind of alternate history that would make for a wild graphic novel. If you'd like, I can help sketch that scene in words or even create a mock historical comic panel. But we don't have an account for ChatGPT. Oh yeah, damn it. Fistbeam, could you generate for us an image of Abraham Lincoln choke slamming John Wilkes Booth off a theater balcony? Thank you. That's all I ever wanted. I know of Abraham Lincoln, the Vampire Hunter, but I haven't seen it, no. But I know what you're referring to, yes. Illy's gonna die again. People die when they are killed. I learned that from anime. Ouch.
And we're back in business. We're so back. Life is a never-ending cycle between it's so over and we're so back. Ooh, Orfeo 69. Nice. I'm trying, but novel AI doesn't seem to know what Abraham Lincoln looks like or what a choke slam is. Keeps wanting to put the guy in a sleeper hold man. instead. Sleeper hold him off a balcony. It's not as good. It's not quite it. Where should I go next? Well, you could go to any place you've been before and Yeah. start opening all the locked doors. There's that. And there's also some places you haven't yet found. Like the old guy mentioned Toon. Yeah. You've never been to Toon. You haven't even found There's it yet. also the lighthouse, which I still haven't cleared. Yeah, that's true as well. And this was this place. Yeah. I just remember the king who had the moon crest had some doors there as well, but I Yeah. just can't remember where the place was. Oh, that's Osterfair. Yeah. That's from the Tree of Life to the north. Or to the south from Maidenhall, your home. I already missed the Tree of Life. It's to the east from here. Okay. Woke is just awesome. One shots all creatures. Woke Here. is awesome. That's true as well. But yeah, now you've got all the keys, so at this point you can explore the entire game. There's nothing stopping you anymore. Yeah. I should backtrack back to the first town or first castle and start from there. That's usually how I do it. Yeah. The first castle is also to the north from of Osterfair. So east from here you get to the Tree of Life. North from there you get to Osterfair. Yeah. North from there you get to Maidenhall. Okay, so east, north, north. If you want to get there faster, you could just go east to the Tree of Life and directly to the south. Yeah, I bet it might be faster. could be. I don't have to circle the whole earth. Yeah, but you'll be approaching from the opposite direction of the beach that Maidenhall is on. Yeah. So you might have to go around the continent then. Oh yeah, there's that. Yeah. So it might be more optimal to go east, north, north. Because Yeah. then you're approaching it from the exact right place. Yeah. Let's do that then. There might be just enough time to do that and then we're out of time. Oh, that's true. That's true. It's already like 10 to 11. It's a shame that we only get 2 hours to play this game. I always get this itch to play some more, but I'll have to wait till next Monday. This is a really good one. Yeah. And to think this is like the second worst Dragon Quest game. Fandom are always just full of idiots. No, but I actually agree with them on that. Really? Yeah, Dragon So Quest games are fucking good, bro. So they just get better. Yeah, they do. The only one that's worse than this is Dragon Quest VI. Oh. From the ones I've Yeah. played. I haven't played 7, 8, 9, 10 or 11. Yeah. But I hear they're good. Yeah. They say like 8 is magnificent. They say 9 is one of the best ones.
10 is Yeah. an MMO, so. Oh yeah. But 11, I hear that one's really good too. No, didn't know there was an MMO of Dragon Quest. Yeah, it was never released here. Oh. I wonder if it was any good. People say it's good. I don't know. They say it's pretty good. Just have a non-political bonus stream. I don't think Seppi has time for bonus streams. I don't think he does. Yeah, rarely. Because if he did, then we'd have more politics streams. Yeah, that's true. Because if we had one more stream a week, we'd qualify, we'd have the minimum requirement for becoming Twitch partners. Yeah. Yeah, I'm on a bit of a schedule. I mean, I'm working from 8 to 4 every day from Mondays to Fridays. And I've calculated that when I go to sleep in the Sunday evening, the next time I'll be free without anything on my schedule will be the next Wednesday at 4 p.m. That's like 66 hours of switching between sleep and work and stream. Turskanen says we should just invent the Chamber of Time. Maybe that's we a good should. idea. Maybe we should. The time chamber. Before this, I'd thought the time chamber completely useless, so I hadn't invented it. Just what would I do with it? Who wants one? What good is it? You just grow older in the time chamber. Yeah, everyone stays young outside. Yeah, what do you do with one? It's useless. Like, if you had a time chamber, what would you use it for? Supposed to be an engineer, just make it already. I'm a process engineer, I don't know. Maybe I should be like a electrical engineer. Yeah, I think they know how to make the time chamber. I think they do. Perhaps. They probably do. Most Or is it likely. like a chemistry thing? Then it would be like chemical engineers. Is it theoretical physics? Well, no, it's applied physics at least. Yeah, you'd assume. I mean, you do need the theory, of course, but Yeah. Can't hurt. I'll see what I can do. we're still working on the time chamber idea. It's under consideration. We have done once before a third stream in the same week. That was the election stream. Yes, on the yes, Sunday. we have. But you weren't working back then. Yeah, that's true as well. Now, if we get the second streaming place where we can move all this equipment and have it permanently, have the stream set up permanently done over there, then I'm gonna do a bunch of extra streams, probably. Like, Seppi will still be in like 2 streams a week, at least until you get more time. Yeah. And I will do a bunch of bonus streams at that point. But I still don't know when that time is. That depends on when Kummitus finds a place with an extra room where we can put the stream set up. That's the plan for now. Yeah. But until then, we're going to stream from my living room. Oof. Damn it, they all hit the same guy. Nice. Ooh. Oh. Nice. What? How many minutes do we have left? A few.
A few minutes. minutes. Yeah, like See what we can stretch like in 4 there. minutes. Okay. We really just gotta do this and then save in Maidenhall, I think. Yeah. Then we can start from there next Monday. Yeah. I mean, at least you've got stuff to look forward to. You've got That's the true. gold key, the jailer's key. Now you can open all the doors. Nothing can hold me. This 5-hour stream, this is a bit of a stretch as well. I mean, we get pretty tired after the 5 hours. Yeah. At least I do. I mean, I've gotten used to it a little bit, but especially the first streams that we did, I was really tired after the shows. When you weren't working? Yeah, I mean, it got some. I just had to get used to this. I think. Right. That was something that I wasn't very comfortable with in the beginning. I've been doing this a while before WokeriPokeri, and even then, this is kind of within my personality. Yeah, that's true. So it's, for me, this is just kind of feels like living my normal life. This is kind of the way I am even outside the stream. Yeah. So this is what you were born to do. kinda. This is your calling. Did we get an Abraham Lincoln? Lincoln? Well, it's Let's show it to the stream. it's kinda it's not him choke slamming a guy off a balcony, which is what I wanted, but I mean AI is what it is. Doesn't show on the stream. It's good enough. There it is. Oh. AI is still not woke. I agree, Numeroita. It's not. But if we use AI in a stream where like 200 people watch it, then that's like the best possible use for AI, you know? It's one generation, 200 people get to see it. Yeah, that's true. This is the first place. I guess we'll go here. Doggy! Woof woof. Yeah, we've got 1 minute, so I guess that's it for this time, right? Yeah, we're gonna go to the inn and open some chests and save. Is that what we should do? Depends on what you want to do. Yeah. We can open them now, or we can do that and we'll continue the next time. Yeah, okay. It's cool that Orfeo has all the keys. Yeah, it's nice. Yeah. Token of Erdrick. Hey, now you can take it to the old guy. Show it to the old guy. Yeah. Empty. All of these are empty then. Medical herb, well, it ain't much. Wing of the Wyvern. Inventory management, 111 my favorite. pieces of gold. Thief! What, thou art woke, heir of Maidenhall? Please forgive me. He picked it up pretty late. Yeah. Oh yeah, now you can release this guy. Jailer's key here. As a reward for opening the door, let me tell thee of the crest of life. Find it on the dark road that leads to Rhone. Everybody speaks of that road. Yeah. You're gonna need step guard for that place.
And also, you're gonna need a free inventory space. Okay. So you're gonna wanna maybe throw away the medical herb, maybe eat it. I'm not sure if you had full health already. I had full, but oh well. This guy has a peculiar dungeon here. This guy is like Magneto or something. Yeah, this guy is locked away real secure. Behind 2 different doors. Yeah. Would thou allow me to escape and tell Hargon many tidings? No! Oh, but thou art such a fool. Oh no! Evil clown. Evil clown. Oh, Orpheus learned the Firebane spell. It's like a more powerful Nice. Group spell, I think. Defense or sleep? Defense lowers its defense. Well, let's do just that. Yeah, lowered it by 4. Oh, it cast Firebane on you. Oh, had no effect. Ooh, Michi left V Shoujo. Nice. They're kind of all friends, you know. So... A re-shoujo is done. Yeah. Well, that was an easy fight. Treasure chest. Staff of Thunder. That's the best weapon for Illith Nice. in the game. Already. Yeah. And when you use it, you get a free cast of Infernos spell. Casts it free. Oh, so I can just use attack and it casts Inferno. No, if you use it as an item from them I see. in mid-combat. Okay, that's nice. So I can just spam Inferno at this point. Yep. It's pretty powerful. So a couple more doors here, then we are done. I think you've opened these already. Oh yeah, these They're are silver doors. Did I open them already? I think you did. I think you've talked to these guys. The Dragon's Bane is a magic charm. Keeps one safe from the spell. Return later. That's it for this castle. Yeah. Guess we'll go save and... You go to the inn first, because you Yeah. took some damage there. So, we gotta remember next time that you have the token of Erdrick now. Yeah. You can go take it to the old man who lived in Alefgard, the old place from Dragon Quest 1. Yeah. It's the king. Yes. I'm gonna save. Press yes. I have entered thy deeds. And no to continuing. No. And then be sure to click through these, Yeah. just in case it matters. Just in case. Okay. You've That's all seen it. Now let's send you guys over to Holger Shark. I had a fun time today. I Got had some really great fun. Really good conversations today. We have a couple of new names in the chat. Sorry that you had to see us go, but we'll be back next Monday. Yeah, follow 6 o'clock in follow the Finland's channel time. and join us on Discord, and you'll get notifications when we're online. Go say woke raid. Yeah, remember to say woke raid. Woke raid. And until That's the code Monday, word. stay woke. See you then. Bye bye. See ya.